Oh my god. So hot. waaw asalaamaaleykum askan bi ñun la waat Kampe Jàmbaar yi del si waat nañ this week bugg a waxtaan ak askan bi bala ñoo door di nuyoo rek as always di gërëm di sant ñëpp ñoo xam ne for the past 3 weeks ñun mel na ni am nañ ay àndandoor daal waxtaan yu nekk di waxtaan nañ kontaan nañ torop su nit yi nuñ recevé suñ show bi muy góor yi muy jigéen yi muy Gambians yu nekk biir Gambia muy Gambians muy nekk si diaspora bi yëpp di leen wax ne kontaan neen dégg nañ leen ba pare nañ gën a indi topics yoo xam ne ñëpp nañ si mën a njëriñoo bala maa dugga si suñu waxtaan bi tey nag ma bàyyi booy si tamit ñu ngi fi del si waat nañ or bi door na kenn caalita good waaye ma bàyyi gars yi rek ñu nuyuwante dooree si Kémo mbaal wi kontaan na ko teke na Kampe Jàmbaar to alning albadi maram ba Kémo bimba kacala mina wala diabetic ti docteur Pacha ini mo leñu konta asalaamaaleykum ñoo seetaan maa ngi leen a nuyuwaat beneen yoon di leen wax ne kontaan nañ ñëwaat ci Kampe bi di nuyu suma naataango yi ma toogal fii itam Amar asalaamaaleykum gars yi ñu ñoo seetaan ñu ngi leen doon nuyu yéen ñu toog seen kër yi di ñu seetaan ak donc maa ngi leen doon nuyu yéen ñu ma bokk ak plateforme bi di leen wax na nag di leen baalu aaxa si weeru koor bi te di leen baal aaxa tamit di ñaan yàlla jéggal ñu suñu bàkkaar mais ñu gudd fan ak wér gu yaram def na lépp luñ fi wax rek yàlla na nekk xam-xam te tamit bëgguñ fi wax dara lu ñuy kenn di xeebee lu ñu wax yëpp bëgg na nit ñi jëruñu si ndax loolu moo ñu fi teg di leen wax ne nag tey ñëwaat nañ rek waxtaan ak yéen si beneen topic bu important di leen wax ne dog ba ci kanam waaw jërëjëf te xam naa ne gars ñu ñoo seetaan ñu ngi seetlu ne butéel yu ndaw lañ daan am waaye yéen a ñu gis ku nekkaa ngi téye butéel bu mag ko si biir weeru koor lañ nekka guddi weeru koor hydration su lu gën a important la bokka lii fu mu nekk nii 1 litre la soo booy ndogu nañ am na ñoo xam ne reeraaguñ xëj na dañoo bàyyi ba after show bi ñu dem naafi la njëkk a doog a reer waaye ndox lu am solo la ngoon bi nekkut lekka rek waaye hydration is very important as well too waaye tey fu ma bëggoon a doore dama leen bëggoon a delloo 1994 suñ family 1992 lañ ñib si Gambia 2 years later bés boobu duma ko musa faate toog nañ rek gis suma yaay mu ngi toog si saal bi di jooy ñu ne ko yaa booy lan la mu ne ma maam dem na xam nga léegi ñun soo nekkee xale ku nekk dang dégg naa mun a fàttaliku kan nga musa ñàkk koo xam ne yaa ngi remember fan la fekkoon cause xale yu bari duñ dee xam sax dee lan moo si jaar 1994 la suma maam bu jigéen Adja Fatim Menga dëkkoon Afdaay si la ko yàlla yóbbu time boobu xale laa woon nag maa ngi amoon 7 years old munu ma woon a understand ne koo xam ne 56 years old la am pour teel a gaañu Gambia rek la normal waaye bitim réew normalu fa cause suma maam Adja Fatim Menga waroon naa nekk around 88 89 or maybe 90 years right now loolu du mag loolu dafa mel ni su fi nekkoon tey not only man mu nekk sëtam naa ko xam cause man lu ma xam yëpp si nit yi laa ko xamee waaye moom ni kon gis na sëtam ba gisi sëti sëtam cause bitim réew dëkk yu bari loolu jafewut it's very common pour nga gis nit koo xam ne dëkk na fa ma magee nag ba yàlla tax ma dugga si mbiri wérgu yaram si laa door di understand ne waaw yaa booy lan moo yóbbu maam at 56 years old si laa xam ne diabetes nekkul rek ne suma maam la yóbbu de waaye ñu bari biir Gambia fii soo gisee xamuñ seen maam soo gisee seen ñoom ay papa gisuñ seen doomi ñu sëy gisuñ seen doomi ñu tekki feebar boo xam ne la lum yaaxa moo ëppa si biir dëkk bi moo tax tey nag ñu mën a bëggoon a ñëw ñu def deep dive si mbiri jàngoro boo xam ne diabetes lañ ko dee ooyee waaye bala ñoo dugga si biir waxtaan bi yëpp gis nga suma story bi ak suma maam Adja Fatim Menga it's not
uncommon ñun ñëpp diabetes jaar na su ñun oo yaaxa na suñ biir family soo moo tax bala ñoo dugga si waxtaan bi sax bëggoon naa tamit booy ku nekk ngeen delloos ma si kañ nga xam mbiri diabetes ak kan si sa family nga gis yaaxa bu jàngoro bii def doore ko si kémo docteur barka bake diabetic nte akalamu da time minna wala wato minna na karan la fa commencé kata banjul l'hôpital to bara boko na fang alhamdulillah na famiti kona man taraje bar mur tartam fi mbon bedo kam mi yalan ko naje diabetic ke batande bake nke diama ka toboto ka fita anin ka boro keje bar min nata akawo ko ya wala nyinte ko fenn mi an ka ko laata bake pour ka manage ka dum bara mo nyimmi ta bake amari nyim fa jikita teta tamo fo nata ko ya bulo atata jara kan tanji sababa jara kan an hanbi ya ba jara kan wala alhamdulillah anata amanna ko ya bake wado min nanta fana nata ka ko nyinta ka karam nata je management no nyin ka ma ko je bake otumol nata karam da barkum docteur ya fa nyame diabetic atamu courant mi an ka jawiata bake mol buka tare a kalamu tara wala ndam fang mol mo kalon iba manage la nyame wayatinna ay mo jamal boyndi wala nteng mo jamal londi l'hôpital to wala mol jeki la dorang inyal tata ni baramata bara mol buka kende a tinna fang community kono mol buka lañu wala dul camera ko mordo ko wala ku jama bal nimbe mo fenede mi yanan ko tumo amon lombake wala mol ma kalamu tabake bada alhamdulillah bi tembe tembo minna mo jama ya kalamuta yalon ko muno mo diabetic ti ani muna katena kana latina bi na kachato lafta nyin kana kachala mole katani mole ko diabetic du muna katena keke andu iba jara da nyame hade jërëjëf Kémo Amar ma ñëw si yow diabetes kañ nga xam mbiri diabetes kan la laal si sa family well donc diabetes nekk na feebar boo xamee ne since buñ nekkee xale yàgg nañ di ko dégg kii dafa am feebaru sukkur kii dafa am feebaru sukkur loolu rek lañ ko doon déggee nag but the root cause time boobu mënuma establish lan la woon man suma papa diabetes moo ko yóbbu moom tamit si loolu mun naa ne moom moo ko ray because of diabetic patient la woon then man teelu ma woon xam naa ne time boobu noonu moom serviceman la woon so comme bu mu demee ba retire things yi gën ko disturb then with that yàlla def yàlla jël bakkanam si loolu noonu waaye gis naa naka lam ko sonalee woon because of daf doon toog i time di ma call di ma wax pain bu mu dee feel but time bu moo feebar ba mu génn àdduna yëpp gisoon naa nu mu ko sonalee woon dafa nekk feebar boo xamee ne nag ñu bëri mun naa ne ñi ngeen dox ak moom te xamuñ ko so with regular test rek moo laa mun a wan ne ok yow yaa ngi ko am mala yaa ngi koy waaja am nga xam man soo gisee yu bëri duma koy lekka ndax lii laa avoid ndax xam naa ne suma daat loolu moo ko ray te mun naa mi ngi si suma deret so man tamit suma tryut ma régler suma lifestyle modification rek maay bi later on right now xale la even though xale yi ñu ngi ko am nit ñi xamuñ loolu noonu nekkul ne mag yi rek lam nekk di jàpp bi ngay jàpp xale yi tamit as well gis naa koo xam ne xale bu jigéen la xale bu ndaw diabetes moo ko rey te nit ñi buñ déggee loolu dañ na waaw loolu naka na mën a possible parce que ñoom foog nañ ne daal mag bi rek feebari mag la ñoom noonu lañ ko téye boo nekkul ne feebari mag la ni moo dalee mag yi noonu la moo dalee xale yi xam naa ne si biir si ba si kanam ak kanam dinañ gën a xuus wax leen naka la moo xapu ne loolu yëpp naka la mu nekk di xapu ne jërëjëf Amar Doc jërëjëf diabetes pour man it's a special thing to me after the fact that my dad is diabetic. He's taking medications for it. Why? One of the things that I'll never forget is when I was in second year medical school, I was doing internship in the hospital. It was an early morning, them Nawek ward, female medical, 21-year-old child passed away in my hands. Then I was just second year medical school. Why the man them the shadow doctors just to know the clinical aspect and prepare myself towards that. Halebi is as we will talk about later on how it can affect children and why is it dangerous with children especially. The child passed away in my hands.
few years later, I think about 4 years later, the elder sister died in my hands for diabetes. Allahu Akbar. The mother of those children lives in the States, who couldn't come to Gambia. You call her Dom Dena, Munulo ñëw. A few years later, you call her Benen Magbit Dena, Munulo ñëw. Too bad. So it's one of those things that I can never forget in my life. And owing to the fact that also, during the practice now, almost every week, you get a new case of diabetic, or you get a complicated case of diabetic. And despite the fact that we own a telephone, that we can do so many things with a phone, but we still don't know about the disease outside. And I think it is very, very important you deep into it and talk about what is diabetes. So it's an important thing to talk about. dëgg la dëgg te am na loo fa am lu wax lu am solo because ñun xam nañ ne suñ compagnie bi saa yu nekk dañ dee aar diaspora bi gis nga doc lu mu wax ne sa doom dee mënuloo ñëw ñun xam nañ ne diaspora ñu nekk si bitim réew ñoom ñoo nekk di sutural seen family members si waaye du ñëpp ñoo mun a ñëw because xam nañ mbiri immigration bi nu mu fa dee taajoo tamit ne ñu bari mënuñoo ñëw seen kayit yi mayit leen chance pour mu ñëw soo ñooñu suuti si mbiri wérgu yaram su ñàkkee xam lu nekk di happen rek balañ dee xam is too late te loolu nañ continue nañ si waxtaan tey but dafa important parce que ñu bari seen yaay gaañu neen seen gannaaw seen papa yi gaañu neen seen gannaaw te loolu ko gën a métti du dee am parce que dang dee gestu di wax ne man lan laa mënoon a def duñ yàlla nag wax dëgg waaye yenn disease yi moom as nu ñooy discuss nañ laal si suñ fanel bi nii teel a xam rek nga songa ko parce que man tamit practice nañ bitim réew xam nañ ne am na ñu dee am 80 90 years old they diabetic daf dee ron si family comme kii nii nu mu ko waxee Omar nu mu ko waxee man tamit suma yaay dafa diabetes te ñu ne diabetes ak hypertension moom ay mbokka leen Twins. They are first cousins leen ay doomi baay leen doomi ne right waaye exercise bu ma bëggoon ñu def tey lu am solo tamit parce que xam nga saa yu nekk nit ci soo lañ waxee ne sukur daa yaaxa parce que diabetes feebar bi yëpp mooy sukur mu ngi des ci sa deret bi te mënut a génn sa deret bi soo tey exercise bu ñooy def mooy dañ indi some items yoo xam ne am na sukur soo seen show bi dafa dem on kii moom muy suñ nurse bi ñun ñëpp dañoo jël suñ blood sugar test bi right now nañ nata sukur bu nekk suñ deret bi léegi am na ñu wax ne ñu ngi jógee Iceland nag te man maa ngi yor suma dama ootur maa ngi war suma te kii moom mu ngi ñëw indi butéeli wonjo man de lekk naa ndogu Adja Fatou bi ba pare. te man ice cream laa donc borom jabar la soo ndogu na ba fees soo kenn amut fasting blood sugar waaye lu ñuy def mooy nañ jël suñ baseline bi ñun ñëpp lu ñooy jël dafa utee soo dañoo natta suñ sukur bu nekk su suñ deret bi léegi ñu naan dara then 1 hour ñu nataat ko su ko defee ñëpp mun a xam sukur naka la dee yaaxee kéemoo moom dafa jël tea ak ñetti teaspoon sukur parce que buñ waxtaan bi last week waxoon nañ ne sukur buñ dee def si tea bi daf dee yaaxa ko suñ yarami minute def sukur so kéemoo def na sukuram man tam damaa jël tea waaye man lem laa see def honey 3 teaspoons of honey kéemoo ma aɓa sa kudu bi dog mbala fila fanan ba demo kila do monding okay min natara nyimba min bulu at home okay iba ken wala nyama amon kole abake natara be bulu doron iba min kala wala yenyin yele ni ya jibe dula fala bala kilin woni wala nyanta dunna machine woni kon wala black and white nyimba damen teng wala nyanta dunna je iba min kala doron wala yata ya bulanta ni ya bula doron aba diamula aba fula yebatun do monding o ko la ba fula yelo kije den ya lundi ni nyimbe bulu wala nte nyin daron be bulu isat ibata no la de pour ye fam prick par folo o gulo fota na gulo fodo okay
sa cuuc bi dina saf de. tey de dañoo seet kan moo ragal pengu. damaa bëgg a moom tam mu fiir dañoo seet kan moo ragal mooy pengu. cuuc bi. xam naa docteur yi ndee ñeme pengu non waaye te weer ko try. ñu nekk si weer ko moom lu ma bëggoon a wax ni ci mooy lii duy dog or. pour nata sa blood sugar bi duy dog or. parce que ñu bari dañ ko dee daw. waaye nu kéemoo di def si ni machine bi dafa neex a use ku am blood diabetes mënuloo ñaaka di check sa sukkur bi fan la toll. so kéemoo man dafaa jël su suma blood sugar den dina wër ñun ñëpp ñu ngi amee paper boo xam ne before dañoo nata lan la then 1 hour after ñu nataat ko pour mën a seet naka la sukkur bi su suñ deret bi yokkoo bestoo ñun luñ naan. so man def naa suma 3 teaspoons of honey kéemoo def na 3 teaspoons of sugar. docteur Soxna suñ alaaji bi moom bu maaka bi laay def. am naa tàndarma ak ndox. waaw moom. so dinaa jël ñetti tàndarma ak som ndox. ak ndox ba pare Omar moom moo fi gën a fit. so moom la ñoo bàyyee kandring. moom la ñoo bàyyee kandring. 33G. right kandring boobu mu ngi am 33 grams of sugar. 33G. because last week waxoon nañ de man bañu ma ñu dee import kandring de. waaye ñooñu baakaar léegi daf dee am because kandring tey di ngeen mën a xam kandring sukkur bi naka la dee yaaxee. aca kéemoo. ok so kéemoo dafaa jël suma deret bi te machine bi dafaa nata sukkur bu nekk si suma. Kémo a seconde pour gars yi ñu gis no naa wulindi do so pengu mu ndaw la nag. domandin doron góor yi time yellow nata gis nga deret bi ndaw mu ñëw. then ile ñing chubo ñing iba mutala ay tiling right waaw loolu rek la lu ndaw. Blood glucose 6.5 waaw so millimoles per liter. docteur tam yow pass nga exam yaa ngi baax. yaa ngi baax 6.5. maaka baa ngi ne le ah maaka baa ngi ne parce que lu ma bëgg a wax ni ci moom tey lu ma ndogoo ndox laa naan lekka tàndarma ak nen xam nga nen amut sukkur. so lekkaaguma suma carbohydrates yi so lii su xaayoon rek naa war a jaaxle waaye ba léegi du fasting cause lekk naa ñaata la woon 6 point ñaata. 6.5 millimole. lu ba bëggoon a wax nag léegi machine yi daf dee am European standard bi daf dee am American standard bi. so daf dee baax soo jënee machine programme ko su yow noo ko mun a understandee. su nekkee American model bi la boobu daf dee utee boobu milligrams per deciliter la dee nekka. ba pare su nekkee the British system 6.5 either way. soo buggee dem from one to other 18 rek nga dee use. either danga ko multiply by 18 or divide by 18 or divide by 18. so man maa ngi 6.5 fu mu nekk nii soo kéemoo na demagum docteur Pa ma mun naa dooragum di naan suma tea bi boo xam ne ñetti kudu honey lem laa fa def as well. nañ seet nag. waaye ku ragal pengu daal. meanwhile just ñu wax rek ne nga amee machine si kër bi. It is very good thing. waaye man li ma dee advice mooy ne du xëy suba bu nekk nga check. because also loolu can cause stress. because every suba you will be wondering tey lan laa am. ndax pass naa exam ndax pass ma exam that stress alone can also trigger lots of other things. Okay. as we will talk about later on. Okay. te teg si tamit sax ne lii nga ko def si kër bi du dee war a am foofu. yes yeah. du dee tax doo dem si docteur. because test bi daf laa jox sukkur sa deret bi at the moment. waaye am na beneen test nañ ci laal hemoglobin A1C. loolu moo nekk gold standard boo xam ne su nekkee da nga bugg a xam ne yow diabetic su nekkee yaa ngi jël garabi diabetes. nañ ñu seet xam nga docteur yi ñoom rek a dee péngu. tey nag moom docteur Soxna. oui cuuj bi saf naa. booy deret bi bañ naa génne de. booy dañoo cuus ñaari yoon de. yaa ngi cool. ñu seet result bi naka la maaka baa ngi ok yéen a ngi amee maaka. waaw donc yaa ngi ñaata oh ok so doc mu ngi 6.4 yaa ngi amee maaka foofu doc. yeah mun ngaa door a gëm si tàndarma bi. Mr Iceland. tey nag nay tey loolu laa ndogoo de wala ko tey moom man xam naa suma bos dama leenoo romba waaye don't be surprised nag su ma nekkee si suuf. It's possible. gis nga man da ngaa gis ne miinuma tea
bu si def sukur wala lem So you're struggling. so lii mu ngi wax yeah man. waaye nañ seet ice cream bi Iceland tamit dañ waroon a dem sa campé Iceland tey waaye hey xaaral balaa Iceland dañu suuf Iceland soo bëggee ice cream dama nga jënd nga naan. demal nga jëndi nga naan ice cream waaw. parce que ma bëgguma képp ku si ñu wax leen ne ñoo daaneel sa business bi lu ñooy wax rek mooy mbiri sukur dëgg booy góor yi nag moom ju ragaluñ piic gis bi naa ne kenn ragalul pengu daal Pengu bi. donc dañ dee wane góor yi dañ dee ragal a gis seen deret loo dee gis si clinique bi yow moom mi ngi display suma number si de. Glucose. Góor yi ñu ñeme ñu affaire lopitaan. hey yow ice cream bi rey na la 8.7 waaye ice cream bi rek la ma doon. waaye it's very good kii ma jox ma suma cotine bi. bindal 8.7 Iceland waxuñ ne ice cream ba égal deretam bi de leer na de ma ne ko leer na de. 8.7 8.7 mi ngi nii. waaye da ngaa gis ne it's very common because Omar is not fasting lii su nekkoon ne Omar lekkut dara tey mu am 8.7 then foog ñu gestuwaat a little bit waaye moom wax nañu ne am na benn place bu mu dem ndogoo fa te foofu dañ dee jaay ice cream so moom 8.7 ok moom mun ngaa defal sa bopp wala waaw Boy bàyyi ñu cuuj la rek. baa ñu feeku baa ñu feeku booy dama relax. waaye mun naa koo defal non baa ñu feeku baa ñu feeku xaaral ma naan suma kaan bi. bii kay nañ ko teel a naan te lii nit yu bari dañ dee dégga suñ what's your number bi pour campé jàmbaari ak suñ jàmbaar male vitality clinic bi every Sunday ñun depuis bu Innovarex ubbee duñ dee mus a charge nit pour check blood sugar am very well loolu lañ dee buñaayee askan bi because gom nañ ne comme nu ma leen ko waxee man suma maas yi dama dee xalaat ne suma maam papi ñoom Omar ñoo xam ne yëpp diabetes moo leen sonal suñ amoon easy access pour di check seen blood sugar bi feebar bi du leen sonal Omar comme nu mu leen sonalee strip bi soo amutee sax it's very important nga ñëw nga check sa blood sugar bi ñoo xam ne nag ñu ngi jël garab comme ni ko docteur Soxna waxee daf dee baax nga garder machine bi si kër bi right wooy te noo leen maa gisee nii xam nga disinfectant daf dee baax so machine bi moom su nekkee yaa ngi ko am si kër bi just pour jox la lesson daf dee baax nga amee alcohol pad just pour make sure ne bacteria bu nekk sa baaraam yi yëpp ñu bari duñ dee raxas seen loxo yi dañoo dem seben dañoo dem kama duñ raxas seen loxo yi ba mu set seen wéy dañ dee am bacteria so doo dee bëgg a expose sa ligne bi to that as well so kéemoo xaa ñu seet ubbi ko tonk there you go ma load ko Fetel. kii ma xaaral ñu fay rek. man ni du ma lii waay Boy yaa ngi jaay de. am nga ñu ne noo siyaanee joxe Moment of truth. waaw ñu seet kéemoo fu mu toll kii moo daf maa dóor waaye. wonjolaa naan de ok yaay. hey 6.7. ok kéemoo 6.7 booy loo ndogo wonjo ak maalo wonjo ak maalo Benn cin. so kéemoo wonjo ak maalo man ku ma leen nu ma leen ko waxee tàndar ma ndox mbor ak nen dog loo ndogo I had a bit of sandwich ok with akara. ak akara And I had a grilled fish with acheke. ok Acheke is a bit of Acheke is carbs. better? Yeah, acheke is better, but it's a bit of carbs with vegetables. That's all that's all for me for today. waaye benn des moo gën ice cream Ah, better xaw ma kan moo ndogo man moom jarul ma wax lu ma ndogoo leer na. te ñun buñ doon tànn koo xam ne dafa ndogo ice cream lañ jox Leer na. drink leer na. so boobu moom mooy tey moom leer na. ñun xamut fan ngay dem waaye it's very important so comme ñun ñëpp fu mu nekk nii jël nañ suñ baseline bi Xaaral ma time ko. te time ko 1 hour te lii dama bëggoon ngeen xalaatee ko as baseline foo toolu it's very important si any healthcare journey nit ki bala nga jéem a faj dara foog nga xam yow fan nga toolu tey ak lan ngaa riitee pour mun koo taneloo so ñun tey is just a exercise pour wan niti sukur naka la dee duggee suñ yaram bi fu mu nekk nii kaasi lem bu ma naan nii sukur bu nekk si lem bi yëpp dafa dugga directly si suma deret bi so moo tax bala ñoo door sax fu mu nekk nii donc ñu dugga si lan exactly mooy diabetes utee na dag dee dégga nit yi ne am ne dafa am debet daf dee am feebari sukur pour wax loolu is too vague bëggoon naa tey askan bi moom ku seetaan suñ épisode bi tey dafa war a leer nañ lan moo nekk diabetes ak feebari sukur
so nañ door di explain exactly what is diabetes. So thank you. Generally li ñu dee feebari sukkur li tax ñu ko woowee sukkur mooy ne yaram bi dafa soxla sukkur pour fonction. mooy glucose. mooy essence yaram bi. brain bi yeeg everything in the body needs it. suñ lekkee it goes down to biir bi. mu digest. yaram bi jël lim soxla. waaye liy contrôle li war a dem si deret bi ak li war a dem si deret bi mooy li ñuy wax pancréas bi. pancréas bi daf dee produce li ñuy wax insuline. insuline bi nag moom mooy émale li yaram bi soxla. and as far as pancreas bi is working 100%, it should be able to control the blood sugar. But diabetes am na façon. am na li ñoo wax type 1. type 1 mooy ñi nga xam ne dañ ko judduwaale te seen pancréas bi doxut. wala bi time ñoo juddu pancréas bi am problème because of autoimmune problems. then mënut a produce insuline. boobu la xale yi day am. li tax mu garaaw si xale yi mooy ne xale la rek. du xam lim am how dangerous it is. soo ko aayee tey bul naan sukkur bul lekka da wax ne ñu ne ñoo foyantu rek. moo tax ñoom seen complication si mu dee garaaw. den soo jógee si bu xale yi nga am lu ñuy wax type 2 diabetes. type 2 diabetes boobu la mag yi dee am. moom lim miin mooy ne yaram bi dafaa dem ba nga xam ne ni du mun a react to insulin bi yaram bi di produce wala du doy. so it's usually two things. It's either nga overweight ba nga xam ne ni li nga produce du doy pour contrôle sugar bi or mu resistant to insulin bi. comme tey li la war a dimbale nga xeex ak moom ba nga xam ne ni néew na doole. that's just what it is. and boobu la mostly mag yi dee am. and du rek ne ñi am yaram rek ñoo ko def. part of the problems mooy ne it has a lot of things to do with genetics. Genetic mooy composition of li la menja. comme tey suma pa am na diabetes am na high blood pressure there is a very good chance ne I'll have it suma bàyyut xel bu baax. moo tax Omar waxoon na ko sànqa. ne foog mu bàyyi xel li nga lekka. foog nga bàyyi xel li nga def foog nga bàyyi xel exercise bi. pour rek bul eegi fu waajur yi eega. sometimes you see me on the road with my bicycle you be wondering. waaw ana moto bi waaye but this is the aim. yaa ngi lakka pour bul eega foofu noonu. and you know some people look at you and boy kañ nga am yaram. waaye this is what you are avoiding. and that is what it means. and there's also another one called gestational diabetes. very well. mooy ñi nga xam ne dañ umba. léegi sukkur bi eeg. because of umba bi. and ñoom usually suñ wasinee after some time if they demand. So those are the major types of diabetes. Like I said li ñoo lekka comme ni ñu expérience bi ñu def sànqa. suñ ko lekkee li am fayda daf ko tontu sukkur. su nekkee ne ku normal la comme man amaguma diabetes. lim soxla si sukkur bi. yaram bi daf ko jox. li ci des mu store ko. ci liver bi. mu store ko si faat si. su ko soxlaatee. mu génnewaat ko. so that system is what is the balance li ñuy wax ay Krebs cycle ak all of those things loolu amul njëriñ pour wax ko. waaye generally diabetes nii la li mooy what diabetes is generally. no te loolu am na solo te gestational moom is important because yi xam nga ne man suma jabar suñ ñaari pregnancy yëpp daf dee am diabetes ba daf dee war a nekk si insulin. waaye su bu mu wasinee rek. diabetes bi daf dee dem. waaye da ngaa gis ne she's still at risk for diabetes. waaye xam nga last week ñu ngi doon wax mbiri sukkur parce que ñu bari dañ dee nekkuñ di pay attention ne bu njëkka bi like in the ancient days diabetes was not as prevalent because lii nekkutoon si àdduna bi right refined sugar bu njëkka bi su nekkee tàndarma nga dem hunter and gatherer danga daan dajale ay fruits ay nuts tàndarma te dañ ko gis ci experiment bi foog nga liggéey pour jot ci glucose bi dafa mel ni soo lekkoo restaurant ak nga naan canned drink sa deret bi dina am sukkur de waaye soo si dafa mel ni nga kuppa ci sukkur ak nga see tooxa sukkur
loolu laa dee wax nit yi lekka noonu la dee important ne ñun generically fu mu nekk nii ñun we have access to so much refined sugar da ngaa gis ne daf dee spike suñ blood sugar bi really really fast or na ma ne right now suñ chegoon blood sugar Omar bi sa 15 minutes moom bosam mu ngaa dem si kaw especially after ice cream bi moom right so genetically we're not designed to handle all this processed sugar comme noo ko waxee daf dee nekk imbalance glucose suñ xel bi daf ko soxla pour function suñ cells si suñ muscles si moo tax da ngaa gis ne athletes yi sax suñ dee run marathon dañ leen dee jox glucose because duñ leen jox sorance wala tàndarma because dafaa yii so ñoom dañ need immediately pour am glucose boo xam ne mun naa jox seen lini bi energy as well too waaye da ngaa gis ne léegi sax so insulin bi comme noo ko waxee liggéeyam mooy mu génnee dafa mel ni ku dee comme kuy taana maalo right insulin loolu la dee def sa deret bi di taana sukur bu fa nekk yépp di ko dugal si sa cell si loolu mooy liggéeyam moo tax sa yaram bi su yégee ne sukur agsi na rek mu génnee insulin waaye resistance boo nekk di wax nag moo tax diabetes dañ ko dee ooyee a metabolic condition meaning yow noo dooree di break down sugar ida yaa ngi lekk loo xam ne saa yu nekk def day spike sa blood sugar bi ba sa machine bi niiw doole ba insulin bi mu ne xam nga léegi naka la man munatuma parce que yow da ngaa xarul munatuma right so eventually nag léegi moo tax garab yu bari lu ñuy waxtaan sax daf dee yokkal doole sa pancréas bi waaye da ngaa gis ne léegi-léegi the opposite tamit because léegi-léegi sa yaram bi tamit deret bi daf dee soxla glucose so moo tax the same pancreas bu dee génnee blood sugar si sa deret bi glucagon tamit daf dee génnee sukur si sa cell si mu yóbbu ko si sa deret bi so it's almost like moo tax yàlla moom danga dee wax allahu akbar rek billahi because num jagaree suñ yaram bi so cycle la tudd it's just a cycle it's a constant cycle so you have Krebs cycle and the gluconeogenesis cycle correct it's very important te comme num dog ni ko waxee it's about 10% of diabetes are type 1 te loolu ñooy de boobu mooy insulin for life because moo tax Gambia ñooñu ñoo dee gën a soona because xalaatal sa whole life yow yaa ngi am defect boo xam ne saa yoo lekkee dara foog nga jox sa yaram bi insulin pour mu mun a génnee deret bi si sa génnee sukur bi si sa deret bi waaye type 2 moo gën a prevalent about 90% of boobu moom Gambia sax soo gisee ñu dee soona suma maam type 2 diabetes la soo gisee amputation loolu more than likely type 2 diabetes la te nañ laal si condition si as well waaye man dama yaakaar ne léegi nii type 1 bari na bëgg naa yaakaar ne bul retire soose bi lafta jike lafta ne ma ne ñu ngi ko yóbbaale de lafta jike la min na ñenti wala ñu ko type 1 diabetic lafta jike la ko Gambia sayante nga fanan Seattle do wandi til dantan ko nga dinni jamal jam yalan ko ni jibe from 82120 e ka tara ila buda suga ñing seleta baake mi atna nañu fo wala ñinti ko dinni jama bi je Gambia bi ka tari atala loptano to e camera e jato ba ken daren jama ke bala ko la gana batandi o ka tara e victor e fulan jang min bije jikita ko na tara research kata ko la ka dinnol jibe from wato mine wuluta ko jandi ba fotala 2020 ba kala mutala ko mo jama fa nambe Gambia mi anan ko be nyin courant nyin soto kan bare wato nyima de ka kala muta wala wato mi anan ko itartanu ko min bakan fot kata loptano kana e bajale ko jama fa ni na ta loptano to ni mo dinno ti dal hakilo bu kaja ko min nyande nyina bulak suga jibe right kebal hakilo ko lama damande so dinnol maybe mbela blood pressure from baka muta ku important don te bake maybe kam muta priority wala ta lab na la urine jibe ani maybe additi kan nyina nyin dol la yeah I think obo cool kono mi artin na mantara ka dinnol mantara ke capture juna andum fulanja min bije wala nyuko aka kole al wato dolbe pour inke mo be ele person be it's very difficult kata among available wala among dara mo jamaabul ratna pour docteur ya fo jang kacala de dula baseline wala nyinti ko ila idanta dada men dati dula anyenta lonnal from the beginning ni aje na nyimi kata wala nyinti ko hadama dingo comme ale hadaba dingo de dañam wala fengo nyinta kanyen hadaba dingo balo kono na tambita dorom problème wala na doyata dorom problème wala so inenta tarlo mago to that range so dani ba domoro kala en call for wala inenta tar between 3.5 kata fo wora wala wala saba kata fo wora wala wala ni mon domoro ke
so domoro ni wala ni mon domoro ke 8 hours wala 7 hours bari laftar moli hakilo do jam fananto comme mol mi yalan ko e ka domoro ke tala lulu ma fa wala tala wora ma fa ni tata luptano to 9 o'clock wala 10 o'clock ni nyine ka e ka fa man domoro ke mbasundina bare watare e domoro ke because obviously sukuro be balo kono so ni ajibe on di ajibe jama time ku fulal bakala ni la bulo sugo finding alhamdulillah na man find you might be misdiagnosed as a diabetes so ni mu kulata mi yalan ko mol nyentere pour que hakilo toto yalon ko munaten ke nyin ka fay domoro ke fay mon domoro ke domor balia o wato mu wato ni malti 8 hours lam kata for 9 hours so wato okay so natare maria domoro ken kan namba min jibe wala nyin ka man tambit amnya tambila tan kilin lefta nyin fanan clarify la nyin nabe bulo ye domoro ko e mon domoro ken sa jibe no mo jama bi ka fay ko nadu ndi barinde domoro ke so namba lef je kan mi jibe kado comme docteur ya fanya sai ni domoro ke sukuro mi batarde baro kon ani ni mon domoro ka man atakela kilin so wala nam biya jibe sun karo kon tilo kata nyame e ka bata wala nyam e ka wigo wala nyam because balo man energy so do ye lefto wala na la ci dara gis nga faji nit ku ñuul ay lu ma lay wax nit waxuma ne duy dox de wante gardel machine cause lii duy fen su la nit waxee ne lii mun naa faj feebari sukkur jëlal lii nga nata ko nga naan loolu nga seet sa sukkur bi lan lay def cause ñu bari dañ dee wax ne maa ngi def faji nit ku ñuul faj man bañu ma faji nit ku ñuul de but mun nga ko prove ak loo xam ne yaa ngee nata sukkur bu nekk sa biir deret bi because Gambia soo gisee prevalence bi this is from the International Diabetes Federation 2021 data te man data bi daal dafa doy waar dog cause ñu ngee wax ne adult population bi is about 1.2 million ñu ngi wane prevalence of diabetes is only 1.6%. man loolu foog naa ne. That is underdiagnosed. It's impossible. Because ñun xam nañ ne saa yu nekk ñu ngi dem si community bi. ko la fa jandoron comme mul buka ajibe baake wala mul buka record but in reality aba sharing ba pare tamit dañ dee wax ne typically soo gisee 4 nit ñu am diabetes in places like Africa, maybe 2 out of the 4 hamuñ ko. Correct. Why? So motor data is very important because ku dem diabetes ne li feebari 1.6% la rek. ñun xam nañ ne ëpp na loolu. Why? Jamono bi de I think almost every house you get into there's diabetes. So this is under-recorded. It's under-recorded. I think it will be time that we also produce our statistics from our what's I'm nañ suñ data bi. I believe so, yeah. I'm nañ suñ data. I mean, just to put it out, you know, not just for us, but to put it out for people to know, you know. ëpp na loolu. Te family background bi comme noo ko na waxee. Exactly. Te man kéemoo lu mu wax dafa am solo trop pour si xale yu ko am. Man jàpp naa ne léegi it's very rampant. Because man am na ku ma xam koo xamee ne xale bu ndaw yaayam ak papam yëpp dañ am diabetes. Paa bi moom sax loolu moo ko rey. But xale bi bu mu demee lopitaan ñu wax ko loolu famille bi mënuñ koo digest. Because ñoom mënuñ believe ne xale bu ndaw naka la moo amee diabetes. So ñu jàpp ko affaire yi seytaane affaire yi kii dañ ko laal yaa ma gën a xam rek mbir yi fii nii. Donc xale bu ndaw noonu la gaay asaalooyee life am noonu rek. seetal loolu rek. Things yi balaa ñu ko ros lepitaan fekk things yi it's very serious. No, because the problem with xale yi mooy ne is the one with the insulin problems. They are the quickest to go into decay. And then decay takes you fast. No, it daf la dee yóbbu fast. Te nañ explain decay at some point sax pour nit yi gën koo xam. Correct. Waaye da ngaa gis ne even symptoms yi nit ki naka la dee xamee parce que dina dee wane in children di mar saa yu nekk dafa mel ni yaa ngi mar. Excessive thirst. So they call it. Wala defee nii like boy. Mindo ka They call it the 3Ps. They call it the 3Ps. Ba pare unexplained weight loss especially bii mooy ñu ngi wax type 1. naa ñëw si symptoms yi type 2 te type 1 moom si xale yi nga ko di gën a gis. Unexplained weight loss. Doctor kam min fota wala taman sero di balu na nyaade ko min ko diabetics bela particularly type 1 ako follow wala mindo ka tuyo amari ra wato wade fulan janga ako amari balo ka bang mi ka fam ba ka fama katu jer ki jira balo ka tu ban te tamit blood vision anya jero ka kole abulu ko mi aka fem fula jana na ba jibero la ba pare suñ gaañoo slow healing of cuts and sores. Ako abole nyama fala ni baramata aka kole apuri la baramo tari akende ala aka wato ta ni baramo kende. So gaañoo rek
daf dee yaaga daal balam dee wér ba pare xale yoo xam ne saa yu nekk ñu ngi soona fatigue ako katuba e ka dinol je miyan ko katu batara do wato wati ba batare hani ko mamman do mon den do batata ni ta kar mo den katu batare o fana mo taman ser do le ba pare pour xale yu jigéen yi yeast infection ako ning musol lam itar ka ela nyaatol to ka infection so do je miyan ko katu jijol bonde la ba pare léegi tamit si xale yi da nga dee gis frequent urination wala ñu bari xale yi sax daf day nekk ñu dee seben lal ako wala ñoo xam ne saa yu nekk ñu ngee seben e ka ja fana mari katu jala muto wato wati jama ke wato minna e la so dur bi je ba mal katu bude la yeneen nit ñu seben lal te xam nga lu ma bëgg a si seben lal sax booy lii léegi medical condition la so xale yi dañ laa dóor non docteur yalla na beñum fukay ka fala ki ba ñi bita xana ki ba am na ñoo xamantene dañ di nekk di mag rek ba duñ ko dee mën a bàyyi den ibaaje de moo fi mbuurul di yàlla yéen ko ñu ngi kaat na la bu ko ba bari sa medical booy ñun lu nekk de last stigmatized door nañ ci xale yu bëri dañ leen door bañ bu gatee laa laa wax nii no and it's a medical By the condition time you pass 6, 7, ni ngay seben la. Seben la. It's a problem. booy ñun suñ dañ la société bi util garab di dañ la util garab nga naan wala ñu doon la yóbbu ne am na ku la liggéey loolu laa laa wax di moom day liidu sagoom kii moom day toog nelaw bëccëg sa saw yooyu yëpp day su ko defee ñu la ko xasee xool ko mu ngi wax fii dafa nelaw bëccëg sax di saw comme ni campeta doron kala kilo bla ntal be from the community so be ala number keri ko la dem yana ka ba keri bi alhamdulillah ntal be tata kabrin karata demanding na medical karang nyaka ñu ko je e ka connect no le it's a medical condition it's really a medical condition it's called enuresis enuresis mooy bedwetting it's actually a medical condition where it's accidental or unintentional urination of children at the age where amaguñ control si seen bladder si léegi daf day nekk a medical condition and it could be in the family as well too so symptoms si diabetes type 2 diabetes very similar frequent urination ako type 2 nin type 1 be kiriata type 2 fanang e mari ka jala mo medicine, wato the way they made us remember is the 3 P's. So you said polyuria, Polyphagia. polydipsia. polydipsia The reason why you urinate a lot is because there's a lot of sugar, Yep. and sugar attracts water. Water, yeah. To the urine to try to. And in fact, one of the tests that they do is nga take nga 7 si pot, tek ko, melentine ñëw. Or sometimes even mos. Yeah, that's also another quick thing. pare loolu soo si boolee ñaaka naan ndox bu bari nag Loolu mooy beneen problem. ñu bari dañ ngeer surtout waxtu bi moom That is why diabetic nephropathy is one of the quickest things that can happen as a complication. aha kañ ak same thing tamit soo gaañoo du dee teel a wér Yeah. ako ni barama dafa na barama buga tere akende yana blood vision tamit jero buga koy unexplained weight loss balo e ka jeke dole balo be ka ban Paresthesia. so te xam nga lu dee gën a métti si lii symptômes yi yëpp it's very difficult pour nga xam ne lii dee diabetes ñëw na right loolu moo gën a because bopp bu métti wala blood vision there's so many things mar bu tàng mun ngaa nekk da nga foog ne yaa ngi Banjul la yaa ngi mar ndox bu bari so ñu bari suñ seen xel du dee dem ne ok man maa ngi seben lu bari o saa yu nekk maa ngi mar xaaral ma dem check because ñun xam nañ ne typically the average Gambian do they check right moo tax tey sax soo gisee suñ programme bi dañ bëggoon a discuss ñun luñ dee ooyee suñ healthcare funnel bi right so ñun lii moo dee guide especially for chronic conditions yoo xam ne doomi aadama bu nekk is somewhere on this funnel da ngaa gis ne green typically moo nekk ñoo xam ne ñu ngi healthy ñun fu mu nekk nii most people su nekkee amuloo chronic condition moo nekk loo xam ne daal comme lu mel ni diabetes lu mel ni hypertension loo xam ne soo ko amee mu neex la naxari la demut fenn soo utiwutee faju mun naa yaaxa yu bari te da ngaa gis ne health care moo tax daf dee baax ñu dee waxtaan soo leetee faju si nga dee gën a fay xaalis bu bari ñun ñëpp xam nañ ne health care su la ne nit dafa seer wala su nekkee ni waa diaspora bi saa yu nekk ñoom dañ dee xaar ba seen family member si nekk si orange bi wala red bi ñu doog a yëg ne kii feebaroon na te ñun xam nañ ne su nekkee yaa ngi dunda 10-20 years ak diabetes boo xam ne wéruloo yow by the time nga find out dugga nga place boo xam ne either hospitalization saa yu nekk yaa ngi dugal lopitaan di génn cause yaa ngi am DKA wala nga mel ni suma maam
ak maam ñi nit ñu bari ñoo xam ne 56 years old surtout góor yi parce que ñun xam ne jigéen ñi su nekkee yaa ngi omba yaa ngi dem antenatal visits dañ lay check sa blood sugar bi xam nga suñ Gambian health system bi loolu tax na lu tee dunda jigéen yi day gën a dunda de because jigéen as long as am nga benn pregnancy yow dugga nga si health system bi boo xam ne dinañ detect diabetes te ñun xam ne suñ health system bi mun ngaa wane suñ health system bi niw na doole de waaye suñ antenatal services number one it's top class loolu ku bugg a jaay Gambia bi look at our antenatal services across every single sector so green zone bi loolu mun naa nekk as easy as check nga sa blood sugar bi ko soo ko checkee benn yoon mu nekk 11.2 wala ñun xam ne clinic dina ngeen di gis koo xam ne mu ñëw rek mu nga 22 no unreadably high ba pare soo ko laajee mu ne la lan dama naan sukur tey dama naan sukur tey wala dama dem Iceland right so ñooñu moom dugga neen si yellow bi te man suma maas yi dama dee wax ne am naa hypertension ba pare it runs in my family waaye diabetes tamit runs in my family so man because I already have a chronic condition yaa ngi yellow hypertension yaa ngi yellow house maa ngi in the yellow so meaning man munumaa ñaakaa garab munumaa ñaakaa bàyyi suma xel so koo xam ne your diabetes newly diagnosed moo tax daf dee baax ngay teel a dem di seet fan nga toll su nekkee nga gem di si docteur soxna mu check sa blood sugar bi mu gis ne lii mu ngi 11.6 te yow nga ne lekkaaguloo docteur soxna mun naa recommend what a hemoglobin A1C test te nu ma dee wax nit yi moom loolu daf dee baax pour nga use a hemoglobin A1C test on top of a fasting glucose comme noo tur bi nuñ ko waxee rek hemoglobin A1C the average red blood cell sa yaram bi it lasts about 2 to 3 months bala moo dee rejuvenate moo tax sukur bu dee tayu si loolu soo ko natee nga lekkuloo daf la dee jox a 3-month average of lan mooy sa blood sugar bi te daf la dee jox percentage so medically ñun xam nañ ne sa percentage boobu the moment mu door di jege 7 wala mu ëppa 7 you are diabetic moo tax léegi medically tamit su nekkee dañ ko check percentage bi nga nekk 6.5 docteur soxna na la ne you are pre-diabetic te léegi ñun dañ dee gis in practice ñoo xam ne yàgg na ñoo am diabetes nekkun di jël garab nekkun di gis docteur ñu check seen A1C bi mu dem fële ay 13-14 so ñooñu moom waxatuma la nekk nañ si yellow bi de ñooñu ñu ngi si orange bi I've seen 17 H1AC A1C waaye beneen yellow bi dafa mel ni mu gaa ñu ngi ko tere pour téye ko de waaw te yaa ngi gis net bi ñu ko orange bi waaye lu ma mën a moom dafa bugg a rëcc si net bi sax non waaye loolu is important visualization because da ngaa gis ne ñun nuñ ko dee xalaatee suñ philosophie mooy ne mbaar bu la dee téye pour nga bañ a rot si suuf mooy garab boo nekk di jël mooy docteur boo nekk di gis mooy test yoo nekk di jël waaye wait in Gambia waaw me I know we have so many doctors we have some of us that went to medical school and we have the certificate and we are the least important when it comes to these things and we have the street corner doctors the most important yeah I agree unfortunately I'll give you a story I have a man in his 40s he came to me a few months ago almost about an year ago high blood pressure 180 something over 140 what so he's in an urgency urgency ma waxtaan ak jàmbaar expérience ko and all of those things boobu moom is not the one that demal nga ñëwaat pour ñu checkaat lan la ñu start medication mu ne baax na mu jël garab bi def si poosam bi dem si ngaari ne ko déedéet booy docteur yi lu mu la wax du dëgg soo commencé garab bi daf laa indil problème bàyyi garab bi fale fekk A1C maa ngi fan no I'm just talking about high blood pressure high blood pressure mu ne ko soo demee ko commencé garab bi doo ko bàyyeeti bla 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 dina la wàññi dina la rey kirib garab waa ji bàyyi garab bi few weeks later mu stroke yeah loolu rek we will talk about high blood pressure this is one of the things I can just remember now moo tax mu stroke luckily for him it was a reversible one and he is fine a mini one yeah mini one mini one yeah
So you just have the slurry speech. Until today, I am still trying to convince this man that he needs to take his medications regularly. mu ngi bañ boobu mooy xaru rek Because whenever xam nga si mbedd bi ne day wax dañ la dee wax. And this is the problem. boobu xaru la di Because the truth mooy ne xam nga man you only spend 20 minutes with me, yeah but you spend your hours and every day outside in the streets. yeah And people will saying left, right, center to things. And that is where the problem is. yeah I keep on saying mooy ne ñun we have gone to school, we know how these things work. So in medical school, you learn from what the normal human being is to what the anatomical pathology to whatever the disease condition is. So you go through a lot of things. And I keep on saying these medications have gone through trials yes from so many stages to animal testing, when you see human beings. So we know how these things work. Yep. non donc baalal ma de comme gars yi lu ñu dee wax rek dina ragal a jël garab bi wala boo ko jëlee comme ni yaataay ko tuñu boo continuer da so booroo ñemee bari moo booroota ba duma dul jëm yàlla ko bee dama kane maa la bota daan yep you don't even know Yeah, exactly. At all. you know bari mul ka fay ko ha ne ñum booroota ka continuer ken ta do but bu duma doon jéema min kan ko The vinegar today you are using, the diwlin today you are using, Yeah. the mayonnaise today you are using. ima la bota daame ba pare man lu ma dee wax sax ne faji nit ku ñuul man non daf ma dee jaxal because man business model bu graaw la cause yow nga ne man naanal lii rek lii mun naa ko jël ma tooxa si ñaari lem man la lii soo ko jëlee lu nekk laay faj Wow. waaye man natuma dara sa yaram bi pour ne la jëlal bi nga dellusiwaat nga xoolal sa boppa so léegi man dama dee wane xaru la te góor yi moom dama léegi su nekkee yaa ngi am diabetes nga bañ a jël garab I think we need to start changing the conversation parce que man lu ma la dee wax mooy Omar yaa ngi ñaata fu mu nekk yaa ngi 45 da nga am diabetes sëy nga sa doom bi ñaata yees la am 5 yow de doo fekka doo fekkee fu mooy takkee dafa laa xooli bët sa doom bi gër mu ne la yow loolu doo si xam dara yow ku nekk mun naa ñëw takka sa jabar doo am baat soo ma ne ma ne la non doo fa nekka nekkuma yàlla de but the average Gambian balaa 65 dee na so suñu waxee ne statistically at least soo jëlee ñaari disease yi combine ko diabetes and hypertension for every 10 adults yu taxaw 4 am nañ benn si yooyu right so soo dooree di resist treatment boo xam ne chronic conditions mu neex la mu naxari la mu ngee yaaxa man duma la dee wax mbiri ne hey ñaan naa la non I make it real pour nga mun a xam ne xam nga su nekkee seeyaguloo am naa benn maami docteur loolu la daan def da ngay dee noonu la ko dee non la and people think he was crazy but non xam nga man lu ma gis xaru bëri na façon tànn si bu la neex la yow nga feebar ñu dem ne la you are diabetic yaa ngi si yellow yaa ngi si yellow zone bi jëlal medication bi dina la keep from you being in the red orange zone yow nga ne non du ma ko def because of garab bi su ma ko jëlee dama ko jël lifetime la moo nekk ñeneen ñu foog naa concept boobu lifetime boobu noonu moo leen dee tiitloo waaye ñoom duñ am lifetime bu guddaa man moo ma jaxal correct léegi ñoom lu ñoo bëgg a mooy am na ku ñoo dem comme Mr X si fële ne ruuxa bi ne la ma ne la naanal butéel bi soo ko naanee ñetti fan ñaari fan wala ñu ne la naanal moringa man bu moringa baa ma dee lii nii sax te dañ laa wax ne su ma ko naanee nu ma lii gars yi man da ngaa wér lu ma jaaxal mooy ne in this country you can talk about medicine publicly but you can guys are advertising boobu conversation foofu beneen bés la dégg lañu wax ñun fu mu nekk nii noonu nañ laal foofu sax because medically mënuñoo wax nit ne publicly you cannot advertise medical services in this country waaye every rajo boo taal di nga gis sëriñ supakaañ sëriñ sangam lu nekk mu ne nga naanal ndox bi trade fair su amee whole line man daf ma dee jaxal so dañ dee jógee fu nekk pour ñëw di faju démba maa ngi jógee Sénégal aga Farafeñe booy da ngaa foog ne foofu lopitaan yi boppam la ku nekkaa ngi taxaw di jaay dara di dóor lifin to mu ngi yaxa yu bari te xam nga diabetes moom suñ local garab because man dama bëgg ñu laa si mbiri moringa because man suma anti yi sax koo waxal rek ma ne waa maa ngi jël moringa du garab su nekkoon garab tubaab bi njëkkee nañ ñu si ñu def ko garab te ñu ngi koo jaay xaalis bu bari ñun duñ si jot te ñun nit ku ñuuli fu ñu utee ak Chinese si mooy su nekkee ne sax suñ am na yenn xob yi garab mu ngi fa man bañuma loola garab boo gis it comes from a natural product waaye visité wuñ ko pour nga mun maa wax ne kaasi moringa bi soo ko naanee bés bu nekk nga nata sa blood sugar bi daf ko wàññi by X%. waaye faji gumbo
nga ne ma maa ngi jël moringa nga bàyyi sa metformine bi. ñu yebee kaasi ataaya. kaasi ataaya. ñoo yeb kaasi ataaya wala jëlal benn kaasi ataaya si suba benn su guddi pare nañ si ku leen laajte woon kaasi ataaya ñaata milis la duñ la ko wax. yeb nañ kaasi ataaya de. man daf day mel ni comme people believe in malaria. RDT. bu ñëwee nga ne leen am nga malaria they believe you. nga ne la jëlal garab dañ ko dee jël. waaye wax ko ne am nga diabetic. No, but people generally think that it's a death sentence. Yeah. But if you don't do something about it. Yeah. So it has to do with acceptability. Yeah, I think. Some people feel, to be honest, I am better to have a diabetes. Man, Jombana am diabetes. That's all I have to say. Some people believe they cannot have certain things. But that is not the case. No. That's not the case. And again, there is nobody that is susceptible. Yep. The reason why now diabetes is becoming a much more problem, or high blood pressure, or all of these chronic problems, is because our lifestyle has changed. Yes. Very well. And sugar is cheaper than food. Yes. Right. Sugar is cheaper than real food. Correct. Those days, many, many years ago, you don't have sugar around. Nope. And people were eating healthy. Yep. Now, by the time you are 18, early 20s, if you are from a good family, I'm going to boba. Yep. So which means you have abandoned exercise. Physical Te activity. nekkatuñ di béy. Nekatuñ di bay, nekatuñ di do any physical thing. Yeah, physical thing. Average urban people in this, nobody does. I mean, most of us don't do physical exercise regularly in the day. So you're Yep. if you eat 2,000 calories per day, your body, you're spending only 1,000 something. Yep. You're having deficit. Yep. And over the years, the deficit is what is called building the resistance. Yeah. By the time you're in your late 20s, there you go. No, that's true. And that is just what is happening now. Yeah. And if you have it in your 20s, bro, you're not taking your medications. By the time you're talking about 40, 50s, you're already red. Right. te comme niñ ko waxee rek soo xasee ba mbaar bi moom moo nekk ak système buñ dee use garab yi di check sa système bi soo xasee ba dugga orange mu ngi laa woon ne your chronic condition is now out of control. What does that look like? You're not on medications. Nekkuloo di jël sa garab bi. More than likely door nga di dugga lopitaan. Te fii soo foogee ne jënd garab dafa yomba demal ñu admit la Gambia fii. ñaar ñetti fan nga seet sa bill bi. Man su ma dee wax diaspora bi sax ne gis nga jëndal ko garab boo xam ne every month nga jot ko soo ko bàyyee su duggee lopitaan ñaar ñetti yoon ba génn Gambia fii fay nga 50,000-60,000. And woo bi taay 50,000 mooy ko go am ku mën a dem private hospital. ku mun a dem private hospital. te ñun xam nañ ne suñ situation bi tamit. If you go to emergency where you don't have normal saline, where you don't have insulin sometimes, you have to go and buy. Yep. A bottle of saline will cost you almost $200. Yep. And if you are if you are in DK, you need about 6 bottles a day. Yeah. 6 bottles a day is Rehydration, for rehydration. So you're talking about 1,200. Just put saline. Ntelefta jam fola rek. Gambian healthcare ne ajibe jama. I think boden jama bije mod la ka ke healthcare. Yeah. At that point. Munat na nenyin fo wala nyintu ko wo mari nyi wo monyi mi an kanata at that time. Ko emergency al nata na ya jibe. Yeah. Ni anyin ka fo nene ya fo ya high blood pressure. Fo nene ya fo diabetic so dal ka we. Nene ya fo nyel bara metal. Yeah. So ikajel ko a burden upon burden. People are coming. They can make one the emergency da. Ikajel healthcare provider maybe akajel ko come on. You akam de buka mol moy wala buka mol dango So ikajel it could have been taken care of. We're not honest with ourselves. Man lu ma dee wax ne ñun dañ dee gaaw a wax ne health system bi dafa bon garab amut waaye su nekkee ñëpp dañ dee bàyyi ba dugal red and orange si loo xam ne duma wax mooy mba dami defon foka wala ñintu ko camera comme wato don talon yeah. So buka foy when you ni men ñin ka properly you don't prompt in the buka foy for ni a check ni a check nya jana re otumo le ka fa enko fo na ma fo otumo la kana And the other one, they don't want to tell you. The other problem also, the ones at home. Yeah. You know, you're diabetic. Suñ tege boole maalo bi nga toog like everybody else. Suñ tege lekka bi you do everything like everybody else, and you don't care. What that sick doing also on the burden. If 500 milligrams of metformin is enough to take care of you, you will need to take 2 grams, for example. Yeah.
and this is more money. More money. If you look at it, soo ko xoolee doo ko bàyyi xel waaye. Omar dina la defal it's maat true. Omar dina la defal maat But it's true. Parce que tey generally on average. moo dee jaay garab on average 500 milligrams of Metformin. metformin. Ay tablette ñaata la? ku war a jël benn in 30 days 450. 450. This is just one tablet a day, 450. If you times it by 6, Yeah. that's ñaata? 450 by 6. That's almost $3,000. That's just metformin. Just metformin, right? Yeah. So this is a toil on the person paying the bill. Yep. The $3,000, the average salary Gambia. Yes. Kan mooy yóbbu $15,000 si kër ba pare nga war a génne $3,000 So lekk bi ñëwagut ci kër gi. da ngaa bàyyi garab bi. It's a problem. moo tax man la surtout góor yi sax. Yes. moo tax góor yi dañ dee sacrifice seen boppa mooy xaru bi rek. Yeah. because yaa ngi feebar fajuwuloo right yaa ngi niiw doole xaalis bi mutut right nga bàyyi ba am 45 46 moo tax ne góor yi dañ dee liggéey seen àdduna yëpp di ut xaalis. So pare. fàtte seen wér-gu-yaram ñu mag seen xaalis muñ dajale yëpp they send their family into poverty because gis nga góor su demee mu wàcce dem ba reed te 48 rek la am mu gaañu amul dara lu mu bàyyee family Yeah. right dëgg la it's a tragedy waaye ñaaka proactive si health am bokkoon na si because su nekkoon ne mu ngi ine yeloo sax mu soxla benn garab rek boo xam ne maybe $300 a month religiously mu nekk di ko jël he has a less chance pour mu feebar boo xam ne dafa bàyyee family bi bill te gis nga diaspora bi tu delluwaat su ñoom it's very easy nga gis diaspora bi ñu spend léegi $10,000 to $15,000 in end of life care for condition boo xam ne full diabetes comme if you're in the red xam nga bii moom orange bi you started having signs of organ function decline loolu mu ngi laa woon ne sa yaram bi door na di paan diabetes daf dee teel a gaaw a paan loo garab and I want to explain some of the signs nit yu bari xam nañ ne dangaa door di gumbo feebar boo xam ne mun na laa gumbaloo nekk sukur Sukur dafa yaaxa from head to toe yeah moo tax saa yu nekk dama dee wax nit yi saa yu nekk soo ne HIV rek gaay daw diabetes is doing more damage and it's harder pour nga manage diabetes than ku am HIV positive biir Gambia be it anywhere because lum dee yaaxa HIV soo amee benn garab fu mu nekk nii you take it 1 tablet a day sa viral loads si daf dee low ba nga xam ne even if you have unprotected sex doo transmit virus bi diabetes nag daf laa gumbaloo dina yaaxa sa kidney si dina tax sa nerves yi booy xam ma nerves naka lañ ko dee waxee si olof mooy courant yi yaram bi. mooy courant naka Du spirit. So spirit is veins. muscles, yeah, veins. Veins. Yeah. Nerves. Nerves. Let's keep it in English. mooy courant bi rek mooy. waaye loo xam ne te lu ma ko dee describe mooy dangaa toog sa tànka yi doo ko yëg gis nga nit mun naa jël paaka sax mu jam la sa tànka bi yeah doo ko yëg dee moo tax soo gaañoo sa blood vessels si daf ko dee damage pipe yoo xam ne mu ngee daw si sa tànka yi moo tax ñu dee war a dog sa tànka bi soo déggee amputation te dog bugga naa nga laal ko dafa fekk yow diabetes foot meaning am nga góom si sa tànka bi sukur bi yaaxa na sa yaram bi ba nga xam ne deret bu dee wàcca foofu pour mu tax mu tane munu faa aaga ba pare infection mun naa am soo sukur bi léegi infection bi su desee foofu su docteur si jaral na leen ñu dog tànka bi pour save yaram bi moo tax ñu bari amputation Yeah, because what is so it's a continuous problem. yeah Because it starts with nerves yi. Dee. neuropathy tànka bi du yëgati. So du yëgati ngay dox doo yëg dara. nga dox fil dara gaañu. oo nga teg tànka si ko safara sax doo ko yëg. ko yëg yeah den nga gaañu soo amee gaañu boobu like you saying doo am enough blood supply pour foofu but more so diabetes is one of the immunosuppressant problems yeah what it means mooy ne sa immune li tax ngay xeex daf koo weaken so su weakenee immune system bi du mun a xeex tànka bi pour mu wér Yep. that is one Yep. so secondly you also have so much sugar in the blood and is supplying around tànka bi bacteria sugar la dundee dundee yeah so yaa ngi yar bacteria yep
da nga ko expose. yaa ngi ko jox dundal. yaa ngi ko dundal. yaa ngi ko comme xar booy booy yafal. booy yafal. te tabaski mu ngay ñëw. So that is a continuous thing that is happening. So the infection, so it's a very nasty thing usually. So the infection there is causing the blood sugar to go up. The blood sugar is causing the infection to be better. So you have two problems supplying each other. And then that keeps on going and going. So eventually you get to a point where you just cut it. Yep. I will give an example. 2022, when I was going to Hajj, Hamga Maka is a very important thing for people. And this is one of their lifetime opportunity. And they think that if you miss Part of it, the 5 pillars of Islam. if you miss it, you don't get it. Jigéen ji dafa am tànka mu nëbba ma ko. Thank you, diabetes. Wow. Hu. So sol kawas. Yeah. So when we were doing the general checkups, preparing, there was a scent. But I couldn't figure it out. You jógee fi dem ba Maka. In the heat of the desert, the reaction becomes more and worse. Because bacteria loves heat, warm environment. Warm environment, And blood moist. sugar, And and mu ngay moistened, jàppa. and mu ngay jàppa, blah, 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 blah. We ended up chopping her foot off in Maka. Pour save ko. Who save ko? Because if this woman had told me this, we could have managed it properly, control blood sugar in a way, control tanker in a way, antibiotics and stuff and blah, 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 blah. Again, we are starting to prepare for Maka. This is also another good opportunity. Képp koo xam ne nii li ma dee wax mooy ne gone are the days where nga toog ba 2 days before time dem Maka jot nga ne sa mbokk bi surprise na la dañ dem Maka déedéet. Yeah. This is a lifetime journey boo xam ne nii people need to prepare for it. Me that is preparing for the 6th journey, I'm beginning to prepare mentally, Okay. spiritually, and everything towards it. Dafa tough. But also the physical Yes, toll. yeah, exactly. Because physically it's demanding, huh? So they need to know and start preparing. And now Gambia, almost every agency will have a doctor like me. It's good to go and be open to them and talk to them and tell them that sangam moma jot, and then they start managing it now. Because if you manage it now to the next 2 months, you're fine. Yeah. Donc man lu ma dee wax nit ñi rek moo nekk ne if you ba ma waxee sa condition out of the lot of the people daf maa jàppala ba maa koy la pour na hakkiloo tuuti. Yeah. You know what I mean? Out of the 100 people mbaal na ko okay Omar la problème mu ñeneti. Then Omar every now and then I'll be checking on Omar. Ku dee gën a nëbba health problems. Góor wala jigéen. Góor. Lu waral loolu. Because we are not meant to show weakness. Ko ñun ne xaru de. Man dama la bëggoon a laajte rek góor with regards to the orange color. How about the vitality of men that are having diabetes? No, sexual dysfunction moom yow su nekkee suko dafa lakka yëpp lan moo faa des. Dara du des Because daf dee affect sa blood vessels yi. So blood flow in general ak diabetes deret bi nu mu war a àggee place yu bari du fa àgga nu mu fa war a àggee. te ñun xam nañ ne anytime you have blood flow problems ñu ngi si weeru koor so du ma si mën a duga bu bari yenn topic yi dañ ko bàyyi. But to answer your question, yes. di nga gis impact bi sa néegi sëy. ba pare bul fàtte ne léegi in terms of the metabolic condition waist circumference biir bi num rëyee léegi it's a telltale sign ne kii sukur bi door na di ëppa because xam nga ne sukur su ëppee sa yaram bi your body converts excess glucose to what? To fat. And it deposits. Graisse. te ñun xam ne góor foo dee téye graisse mooy number one sa biir bi. And that is the good sign. That is the good life sign. te ñun Africa boy ñun wax dëgg ne yàlla góor soo takkee jabar amuloo koola sax ñu ne la yow nekkaguloo si lekk nekkoo si noos. nekkoo di dalu la te léegi nag day gis góor yi seen biir dañoo rëy ba seen kosi sax mënuñ koo tëj Ñu ko tapa. wala suñ toppee botin baa ngi xaru cause mu ngi bugg a baxeen bi ko bëri adipose tissues nag. non loolu la te it's important mënuloo dajale fat fekk amuloo excess glucose te góor yi seen biir yi jigéen yi seen kaapa yi seen wang yi ak seen dënn bi si leen dee denca fat moo tax typically jigéen su nekkee ñaari góor a jigéen same age jigéen bi mooy upper body fat than góor bi soo ko natee te it's very easy to measure body percent fat dañ ko def free. ñun soo ñëwee body composition mun neen la ko defal free waaye nu ma dee wax soo ñëwatee Innovarex demal feneen as long as óolu nga leen waaye body composition bi soo léegi-léegi daf dee nekk a sign ne da moo sa koola bi di rëy yaa ngi am excess fat
moo tax léegi-léegi da ngaa gis ne tamit sa yaram bi su ñàkkee sax glucose sa yaram bi daf day convert fat back. That is why superman si weeri koor ñu dee sona because there is no fat. te yaa ngi doon laajte time bi de tey. waaw. te nit ñu bari reeroguñ but no that's very very important so orange bi pour delluwaat si lii soo xasee ba dugga orange waxtu bii si nga dee gis ne di si ne kii dafa xiiboon saa yu nekk mu feebar loolu doyit ban façon feebar la am soo gisee nekkuñ di jël garab te dañoo dugga si ñu door di laal si how to manage diabetes waaye soo continuer rek si nga dee door di am organ failure da ngaa gis ne ñu bari ñu dee am nerve damage wax nañ ko diabetes kidney failure te Gambia tamit loolu problème la dafa mel ni ñaari cousins rek diabetes ak hypertension soo leen bàyyee rek ñu bari sa kidney function bi dafa door di dem daan because seegeekaay la soo sukur baa ngee bari dafa mel ni yaa ngi bugg a seega amuloo ndox bu bari ba pare saa yu nekk yaa ngi yokka suuf su soonee sa seegeekaay bi dafa soona ba nga xam ne dafa bàyyi And woe betide. I don't know what the numbers are, but in this country, I don't think we have up to 30 dialysis machines. it's impossible 30 nit biir Gambia mënuñoo am dialysis session at one time At one time. right so even suñ la ne 130,000 nit or whatever the number is 30 Gambians mënuñoo am dialysis at the same time biir Gambia so su nekkee yow destination boo xam ne mën nañoo gën a fankantal suñ biri wér-gu-yaram two things cost bi dafa dem down Yep. moo tax once again diaspora because ñun ñëpp dëkkoon nañ si diaspora bi 2 o'clock in the morning la ñoo dégg phone call ñu ne maire dafa dugga dafa am DK wala mu ngi dem coma Yep. te ñun xam ne ni léegi-léegi da ngaa dugga diabetes coma because yaa ngi am DKA o sa yaram bi sukur bi bari na ba nga xam ne dafa war a fay sa yaram bi so loolu daf day happen so that's very very important waaye ñu door si management of diabetes so wax nañ ne pour diagnose ko dëgg la mun ngaa check machine lii daf la day jox sa fasting or your random waaye sometimes du la day jox the full story parce que ñeneen yi dañ dee lekk ice cream ba pare naan kaan drink te blood sugar bi daf dee high so Gambia nag te bëggoon naa nga laal si dog ñu bari A1C bi man dama dee gis ñoo xam ne yàgg nañ di jël metformin soo leen laajee sa last A1C bi lan la ñaata la. xamuñ ko te loolu is the gold standard A1C nga dee nata su ko defee nga mun a prescribe garab based on the A1C number comme ni ma la ko waxee number boo xam ne daf la day jox 3 months average of sa sukari fuñ toll because daf dee nata deret boo xam ne mu ngi ànda ak sa deret bi te red blood cells yi daf dee last sa yaram bi life cycle bi is about 3 months so it's the most accurate thing te léegi-léegi si la dee docteur si tànnee ban garab nga war a dooree te the most common garab buñ dee doole most of the times mooy metformin so bëgg naa nga laal si process bi in terms of diagnosis process bi pour nit yi mun a xam Yeah, so I mean, most of the diagnosis process one in pare. If you start having those symptoms that we talked about earlier, demal ci lopitaan bi. And if you come to my clinic, 99% of the time you will go to the lab. Some people will be like, doctor, lii rek la jarul ko. Why liñ si dee taana, liñ si dee sega is beyond sometimes liñ dee explain. okay Because as a standard adult, if you come to hospital because you're sick, 3 things you must do for me: full blood count, blood sugar, urine analysis. Because that is how you can pick the problems. differential diagnosis Yes, because if like we said, most of the people that are walking around with taking time in bombs, and soo ko jotee tey xamuloo kañ nga ko jotaat. And li ma dee wax psychologically is dangerous nit ñëw toog sa kanam with a ticking bomb mu dem foroloo ko so moo tax we need to do these things as routine so blood sugar bi nañ dee check suñ checkee blood sugar bi ñu gis ne it's unusual then we now go deeper to waxtaani des na about 10 minutes then we go deeper into diabetic talk. okay Then because then we start asking you what is the family story like, what are the major symptoms? Because sometimes, like you said, di nga gis ne man maa ngi mar all the time te xaw ma lu tax. waaw maa ngi seben all the time xaw ma lu tax. maa ngi feel ne maa ngi xiif all the time xaw ma lu tax. Because sometimes it's just the signal of diabetes boo xam ne ni xamuloo lan la.
and if your numbers come, for example, nga ñëw si suba teel ndéewooguloo fasting blood sugar nga jox ma 10 and I get worried. What it means ne we have to go and check your HB1AC. Yep. And HB1AC is a very nice thing because it's just it. te duy fen. duy fen mukk. If you're below 6, yaa ngi baax. If you are 6 to 7, we have to start sounding alarming, pre-diabetic. After 7, bro, sorry, you have to start taking your metformin. Yep. And foofu la problème bi day ñëwee. Because li dee xew mooy ne most of the time you're symptom free, most of the time you're fine in a way. And you think, maa ngi fine, I can kick it off. There are some people, man, in practice, you try. For example, chemo comes to me, I know he's educated, I know he can manage certain things. I give you a test run. Ne la changeal A, B, C, D in your life, changeal diet A, B, C, D, but you have to come back to me in 2 weeks. We look at the blood sugar. If the blood sugar is getting better, we give you an extra time. Lifestyle modification. Modification. And sometimes that works. Si koo xam ne ni am na HB1AC of less than 7. Wow. That's Weight enough. loss. Yes, weight loss. Bicycle, exercise. yeah. It does well for them. Even some people with good determination and good willpower, even up to 8, they can just continue with lifestyle. Like they want to reverse diabetes. Yes, at that stage. Yeah, at that stage. Why, if you get to a point where mu leer na la peng ne, you cannot do the things that we are saying. Yes. Because xam nga, like we said, in medicine, part of the things that you do in your history taking is social history. Yep. Social history is mooy fi nga dëkka, lan nga liggéey, lan nga jànga, lan la income bi am. Because all of that, we don't ask it for nonsense. Yep. We're asking you to gauge. Yep. Foo tollu. Benn jabar nga am wala ñaari jabar. Because what that means mooy ne, if I know for a fact my net is $10,000 to manage certain things medically, I cannot. It's gonna be tough. Yep. It's not gonna possible. Even if su la waxee ne na possible, do possible. So those are the things that we look at in the history and to place them, into categories. So the commonest thing really and the cheapest thing that I keep on saying and most tolerable medications really is metformin. Yep. It has a very good potency of controlling blood sugar. Yes. Yeah. And man is something that I usually will start with my patients. Especially for type 2 diabetes. Okay. Yeah. Okay. So type 1 diabetic bi moom mooy the ones that nga xam ne moom mënuñu am insulin. Moom they just got insulin. Boobu moom amul waxaale demal they just start insulin and to measure it. Insulin, we need to understand also there are types of insulin. There is what we call short-acting insulin, there is intermediate, and there's long-acting. Short-acting are the ones that we tell you, soo lekkee léegi nga péngu. Yep. The long-acting one is the one that we say, jëlal 10 suba, 8 in the evening. Foofu la problem bi day ñëwee. Because if we tell you jëlal 7, da nga ne man lekkuma. You don't take it. Yeah. And then nga start lekka, blood sugar start rising up. Boobu what it means mooy ne soo ko jëlee si suba, even lekkuloo. Yeah. It slowly releases in the body. In the body, yeah. And it spreads through the day. Yep. So it doesn't wait for you to eat or not. Yep. Bi ñu def nga lekka mooy short acting bi, that is the one that instantly. That's the one you have to wait till you eat a very big meal and then you take it. Yeah. And then again, now when you talk about type 2, some of them metformin alone is not enough. Yeah. Sometimes you have to add other medications, glypicides and the like. Yeah. One of the medication that is in that I don't like mooy downhill. Yes. Calamine. Parce que li xew mooy ne you see somebody who is taking 500 milligrams of metformin and 5 milligrams of downhill. Some of our colleagues do that, but before you move to a second medications, you should take a maximum dose of increase metformin bi. Okay. Take the maximum dose of metformin ba pare. Trying to maximize them. Maximize ba pare. Boobu ni fan la war a toll. Because metformin bi metformin you can take do up they to 3 cause grams. Hypoglycemia? Quickly like What? Bitch is a yes. blood sugar. Because problem bi mooy ne it's easy for me as a doctor nga ñëw with 18 ma jox la downhill. Yes. It goes back to 7. Yep. And hey, doctor bi moom mun na. But downhill or sulfonylureas do lots of damage. Yeah, I don't. Yeah. Mnaat na mbe nyini kaka wala nyinti ko
nkafo ñoma jamal bi wala do ko ñol kany campagne jibe from mol mi anko do go OPD ani hanu doctor from ñi katya ñi comme ka fa ñame akuma dar pour mo be akala no ba pare very educated hani be from today in the morning my colleague told me about it coming akayin campaign jibe mo be ka karanjele no but also continuity of care because te metformin bi bugon na nga laal dara sa doc because metformin du ñep la jik Yes. waruloo door metformin fekk ceguloo sa kidney function bi because sa kidney function bi or sa creatine bi su haayee benn high yow munuloo jël metformin moo tax dañ di man te dama day gis practice li bari na Gambia man gis naa ñoo xam ne gis nga metformin 500 milligram once a day bu ñu leen bindaloon 2 years ago That's what they take all. si la gars yi di jël every single day ma leen laaj tan nak li moo tax exactly I'm bringing you guys today Now when you come to context, when you come to practice, anybody who's diagnosed newly with a metabolic condition should do their metabolic panels. yes loolu mooy I missed that when we were talking about the check sa kidney function liver function ak sa electrolytes loolu laa bëggoon ñëw doole waaye aca continuer and then because xam nga tey te loolu mooy comprehensive wellness screening. so parce que tey if you are diagnosed of diabetes or high blood pressure, it's like you and your doctor are starting a journey for life. Yep. So your doctor to be able to manage you should know your body. Yep. What's a baseline? What's a baseline? Because everybody is unique. And again, like you said, medications and all of these things, jigud. So, yes, our colleagues, back to Luki Modonwa, Moine, before you add a second medication, usually you should maximize the single medication. Simple medication. Metformin, somebody can take up to 3 grams a day. A day, yeah. Te legi am na immediate release or extended release. Correct. Yeah. And again, one of the things that also we do in practice, most of our colleagues do it. Ki ñëw na blood sugar bi 21 la, 25 la, nga jox ko insulin, jox ko 2 liters of normal saline. Nga wàccee ko to 7 ne ko ñibil. Immediately. te bala ngaa laal foofu te loolu daf dee fekk hospitalisation la. nañ waxante dëgga. Waaw. nga dugga. mu ngi si orange zone. nga tay fa band-aid. waaye amul no continuity of plan. joxuloo ko mbaar de. Yes. yow band-aid nga ko jox. it happens a lot. te diaspora bi ñu bari dañ leen ne feebaroon na dem na fii fay nañ de waaye ñu ne léegi tane na lan mooy tane. Yes. si koo xam ne. So again, it's the same as the masking of what our colleagues mooy faji gumbo tamit. Waaw mooy ne jox nga ko 500 milligrams of metformin, jox ko 5 grams, it brings it down. Yeah. Okay, when you check the blood sugar, height 25 la woon. Wàccee na 7 la woon léegi, clap for you, let's go home. ndam bi yeah. That's a problem. Yeah. No, unfortunately. non dëgg la. Man, when you come to me, I'm at 28. As far as you don't have ketones in your urine, I'll send you home with metformin. Yep. Okay. Meaning loolu tamit da nga ko war a. Yes, No, ba pare xam nga. I'll send you home with metformin but you come back in the next 72 hours to me. To see if the metformin is It's working. It's working. Because metformin, once again, pour mun a explain it lu dee metformin def. Metformin, sa yaram bi daf dee tax insulin boo dee produce nga yokkal ko doole. So comme noo ko waxee sa biir pancréas bi am na lu ñu dee ooyee beta cells. loolu moo dee jagar insulin su ko defee yow soo naanee sukur mu jël insulin bi mu dugal ko sa yaram bi. Diabetes type 2 insulin resistant la mi ne loolu niiw na doole. moo tax ñu dee dooree metformin because typically going back to the A1C metformin mun naa wàññi sa A1C bi sometimes up to 2%. Meaning soo ñëwee ñu gis ne sa A1C bi is 9%. yow you're diabetic. ñu dooree la metformin nañ maximize metformin bi su nekkee yaa ngi ko jël the same time te collaborative practice is important because ñun moo tax suñ practice bi suma maasi docteur yi ñoo waxtaan balaa ñoo add sulfonylurea metformin ne na mutale nañ ko 500 milligrams a day soo ko dooree nga delsiwaat ñu gis ne ok nee ko di yokka insulin bi demal to 500 milligrams twice a day then mun ngaa dem to 1000 milligrams si suba 1000 milligrams si guddi so da nga war a maximize metformin moo tax dem ak ñëw bi te da nga dee gis ni ñun suñ practice sa after 3 months dañ la nee ne hey foog nga dellusiwaat ñu check sa A1C bi because if not ñu ngi laa faji gumbo te faji gumbo dafa bari Gambia so yaa ngee dem amuloo machine. Again, sometimes you understand because time is almost a minute now. Sometimes the problem mooy ne availability of resources also. Yes. Yeah, man loolu la. Because the truth mooy ne if I'm sitting at Barracks in Fajara and then somebody coming from Birkama nga ne ko ñëwalaat in 72 hours, sometimes logistics to bring them
it's a problem. Yeah. But you have to. You have to come back. You have to come back. but xam nga tamit doc man lu ma gis rek we have to be honest to the patients. nañ leen wax. Hey, 1 hour. waxtu cegaat jot na. Waxtu cegaat. ñu seet suñu results yi fu mu nekk nii. wax ko day check kon. kii moo. man de so xam naa comme xaat Omar dogguma la buñ dooree ñun ñëpp dañ jëloon benn façon yi poison loolu laa ko oyee ko sukur poison la kii moo sukur la taana ñu ne pick your poison man lem laa taana Omar rawti xaru bi la jël Omar ice cream la ndogoo ba pare mu teg si kandre ba pare dog moom bu sella bi la jël moom mooy suñ alaaji bi moom tàndarma ak ndox so ñun ñëpp lu ñooy check si moom ñu ngi cegoon nañ suñ baseline bi 1 hour ago so dañoo cegaat suñ blood sugar yi pour ñu seet luñ naan ñaata sukur la dugal suñ deret bi so natoon nañ deret bu nekkoon suñ sugar bi suñ sukur bu nekkoon suñ deret bi based on luñ ndogoo so léegi dañoo demaat ñu check suñ blood sugar bi pour ñu ñëpp ñu seet fuñ toll. so donc fàttali ñu sa number bi lan la woon. man maa ngi woon 6.5. 6.5. maa ngi woon 6.5. ok tey nag góor yi day ragal tey dañ bunaat fii amul ragal de ah so man 6.5 laa amoon about exactly 1 hour ago haha boy man suma machine bi gis nga man fu mu nekk nii maa ngi 5.6 wax nga yëpp. millimole right so dafa mel ni man suma yaram bi lem bi ekkati wut ko waaye dangaa gis ne suma blood sugar bi nu mu xaayee woon time ndogu sax once again suma yaram bi insulin la dugal si suma deret bi pour mu génnee sukur bu nekkoon suma yaram bi in a way boo xam ne wàññi na suma blood sugar bi right so dafa mel ni tamit lem bi spikeut suma blood sugar bi because am na yenn lekka soo ko lekkee lem is natural moo tax dama dee wax nit ne lem moo gën sukur because daf day jël time bala moo spike sa blood sugar bi so nañ check bu tàndarma bi ba pare nañ check bu kandring bi Omar ma bàyyi la nga continuer foo nekkoon waaw comme donc lu ma doon wax foofu rek mooy comme donc nu mu ko waxee situation bi nu mu fa mënta nekkee lu métti nañ wax patient si di réalité kañ su nekkee dañ war a ñëwaat kañ. nañ leen wax ne da ngeen war a ñëwaat at this time also waaw comme lu ma doon wax rek comme yow loo fi jot a explain this is how we operate comme suñ patients ñun before ñu laa start onto any medication so we make sure ne dañ laa defal a comprehensive wellness screening bi nii boo xam ne dinañ check sa kidney level bi sa liver bi ñu check sa A1C bi and then so many like 13 to 14 different checkups dinañ la ko defal kañ loolu yëpp pour bugg a xam fan ak fan la ñoo starté ndax am na nit yoo xamee ne comme noo ko waxee if your kidneys mbala sa livers are not functioning well am na certain medications yoo xam ne yow waruloo koo laal so loolu noonu nag duñ la defal loolu foog nga xam ko rek mooy nga defal la test yi nii kañ forum dia duñ si am suñ la defalee test yooyu noonu spike na de. donc yaa ngi ñaata mooy maa ngi baa 6.7. donc foo dooree woon 6.4. ok so yow spikeut bu baax Spikeut. once again lan lañ waxoon mbiri tàndarma last week slow release. because Fibers. tàndarma bi am na sukur waaye sukur bi dañ ko lomas With ak fibers. fiber Yep. ba nga xam ne du spike sa blood sugar bi so da nga gis ne in 1 hour only spike bu mu def was maybe ñaata 0.3 moo tax once again yàlla daf dee dictal yenn garab yi yenn façon yi lekka yi for a reason Mr. Kendrick nag man bii moom moom damaa dem 10 bii moom te foo dooree woon ice cream bi fan la bécci woon 8.7 la moo dóor 8.7 Waaw. waaye ku dem sa yaram bi tamit is good pour jagar insulin because amuloo insulin resistant léegi nañ seet and you're here chatting and spending energy. waaw nañ te seet te lu gën a important mooy pour nit yi day xam ne kii Omar amul diabetes so da ngaa gis ne yaramam bi is already efficient in producing insulin waaye ba léegi kandring bi moom poison la so nañ seet naka la spike blood sugar bi waaye foog naa yaakaar naa ne daal sa yaram baa ngee jagar insulin waaye mu ngi xaw a nervous nag 5.8 sa métabolisme bi baax na. right yaa ngi baax métabolisme bi baax na. waaye da ngaa gis ne lu happen mooy kii fu mu nekk nii yaramam bi dafa yëg ne sukur bi bari na si bari na si deret yaram bi. Yeah. so dafa mel ni in the past hour Omar pancreasam bi Has been working. dafa foga insulin si deret bi
kon dóor waaye da ngaa gis ne Omar su amoon diabetes type 2 yaramam bi dafa struggle pour dugal insulin si biir blood sugar bi as well. I wish ñu mënoon a check 15 minutes after sa cantering bi. yeah That is spike. Waaye Omar you're safe. Yep. Kémo. ñu seet sa yaram bi ndax paanut. Because healthcare professionals yi tamit ñun xam nañ ne dañ dee bugg a dimbale nit yi ak seen wér gu yaram bi. waaye ñun tamit de duñ waaye deseet. healthcare professionals yi pour faju. Hop. Most of the times we have boy seen gloves yi ndaw na de. bi medium la boy bi medium la. Bis medium la. waaye waxoon na ñun nekkuñ américain yi boy. non waaye yéen da ngeen dee ay discriminate. Gambian lañ. boy bi medium la boy loxo yëpp medium la boy loxo medium. bu ñu joxe laaj boy yaa ngi day téye glove. waaye ñun njool yi dëgg. ah boy man kay fanaa bu naa des si tàndarma bi. glove sax. Omar ama meilleur tàndarma. ama meilleur tàndarma. mais bien thanks ama meilleur bien. boy after xam nga balaa épisode bi tëj lu ñooy def. ñun ñëpp dañoo jël ndox ak ñaari kudu sukur ñu naan ko beneen cuuc baat. 15 minutes kenn rek na volontaire ku pare rek. non man moom tey sukur bu ma naan bëri na man moom jégal leen ma rek man moom jégal leen ma tey rek ah nañ ko jox alaaji te moo doon jooy xiif. docteur Sonna moo gën a amul benn problème moom la ñoo testé. amul problème. parce que dañ bëgg a nata spike is naa ko sukur gérer naa ko gérer. right Kemo waa Kemo kanan kumbo de ah man like Ba Kemo Yeah. the nurse has been nursing all right Ba Kemo moom sukur bi la woon so on average in Gambia this is $1,700. Ba Kemo sukuram bi egg na from 6.7 to 7.6. to 7.6 so yaa nga gis ne moom almost 1 point mooy sukur so gis ngeen différence yi ku jël sukur ak ku jël lem luy différence bi te moom sax dafa mel ni sukur baa ngi des si ron des na de right te moom ñetti kudu sukur lek jël te ñu ngi doon wax last week ne am na ñoo xam ne waxuma la ñette de du ñeneent du 5 So it just The six. gives you back to the system that the body cannot manage refined sugar. non mënu ko suñ yaram yi we're not Because designed chemo, we know the chemo amul ben problem. amul diabetes Amul diabetes. Yeah. So if it was something that the body can manage, like the things that we are taking, yeah it should have been better, less. non wala mu rek tamaree ni ñun teew. Non, ba pare- we all have almost the same number. ba pare mu ngi laa woon ne sax ne dafa spike 15 minutes later ba pare mu wàcceaat right kan moo am lowest blood sugar man la woon te 5.6 before non after bi after yeah yow la man may ma so man naa jël guinea pig bi so léegi last experience bala ñoo dugga si mooy naka la dee sukkur spike sa In a short time. ma jël suma poison bi so defal ma ñaari kudu sukkur rek man bala maa kaput fii donc laa la ñetta hey boy waa nañ jël ñetta So my time was 15 minutes. 15 minutes so man damaa bi moom wallahi mina seytaan docteur Paa mu ngi fi. waaye suma kaputee rek docteur mu ngi fi nurse mu ngi fi pharmacy tech dañ ko handle so man suma sukkur bi was at 5.6 so damaa naan ndox ak 3 teaspoons of sugar and then 15 minutes later nañ check suñ blood sugar bi all right ba pare rek dama dee déggal léegi nit ñi dañ dee wax ne comme koo xamante ne blood sugar bi wàcc na torop am na benn drink lañ ko dee jox. benn drink lañ ko dee jëndal si bitig bi te immediate daf dee égal loo blood sugar. Fanta. waaw Fanta mu ngi fa ak laana. Oui, na? laana. laana yëpp sukkur la Waxuma li laana de moom. laana mu ngi fa. laana ak xam nga lu bari sukkur mooy malta yeah malta malta xaru la ak energy drink bu dee ak energy drink Non, energy drink moom yëpp sukur la. ak pako yi buñ dee naan am na ñu dee am 50 foog naa malta butéel bi 53 grams of sukur Energy drink moom yëpp sukur nekk rek si rek. Malta. Nothing else but sugar at cola. te man lu tax ñu dee wax ne malta dafa baax si deret bu loo I cannot tell you that. man loolu laa nit yi ne wane sa deret bi dafa wàcc da nga naan malta naan malta ak kan Vimto. moo design loolu ak Vimto ak Vimto waaw yab nañ ko Malta bi xëj na dafa nuroo ak deret. yab nañ Vimto na kola bi. yaa ngi am 15 minutes time Yeah, I got it. boy sukur boobu mu maa jox boobu métti sax so garab bi nañ delluwaat si garab bi so different types of medication typically compound num ko waxee diagnosis bi most of the time metformin mooy first line of therapy for type 2 diabetes based on sa A1C bi
waaye A1C bi su nekkee double digits meaning yaa ngi 10 or 15 right most of the times then they initiate long acting insulin Yeah. right te long acting insulin bi comme ni ko docteur Pa waxee lu si gën a am solo mooy insulin bi dañ ko dee loma si dara loo xam ne daf ko dee téye di ko jox ndànka-ndànka moo tax daf dee nekk sa yaram bi soo naanee garab soo naanee lu am sukkur rek mu jox la tuuti insulin right so war nga gis ne sa A1C bi if it's single digits typically between 10 and 7 metformin ngay dooree te metformin bi comme ni ñu ko waxee every 3 months da nga war a dellu si ñu check sa A1C bi moo tax plans yu ñu dee defar sa diaspora bi lu ñu nekk di waxtaan nii yëpp moom leen dee package pour mën a dimbale nit yi pour ñoo xam ne dañ am diabetes loo xam ne waaye lu gën a important tamit ñun part of suñ culture te man foog naa loolu dafa war a nekk standard da ngaa gis docteur mu confirm sa diagnosis bi da nga war a gis nutritionist pour mu mun laa jàngal yow fu mu nekk nekkatuloo nit bu normal meaning you cannot eat lu la neex cause xaru la cause léegi comme ñun ñu nekk di lekka su ma amoon diabetes maa nekk di lekka sukkur maa ngi cancel dafa mel ni kuy fobeere saa yoo fobeere rek ndox bi këpp saa yoo fobeere rek ndox mu nëbb du musa wow it's the same thing yaa ngee dugal rek di génne yaa ngee dugal di génne so metformin bi is typically standard te you have to check your kidney function test ku la bugg a jox metformin te checkul sa kidney function bi mënut liggéeyam yaakaar naa boobu tamit beneen challenge la non waaye soo mënutee check sa kidney function bi sax checkal sa creatine level bi because sa creatine bi danga dee mën a estimate loolu Well, the challenge that he's alarming mooy rek ne sometimes it's money problems. Okay. Because if you want to do a complete metabolic panel, dafa seer. This is $8,000. It's a salary. I'm like, ñaari weeri salary kenn la. Creatine bi ñaata la? Creatine alone, I'm not sure. foog naa $600 per panel wala $300 per panel. Yeah, what maybe 300 300 huh? Yeah. Well, at least bare minimum. Yeah. Bare minimum. So sometimes loolu la. If you know in the private sector you're lucky you will have the service. In the government sector sometimes you don't even have the service, so you have to go and outsource. And that is where the challenge usually comes in. But again, the difficulty in that sort of practice, mooy ne somebody's blood sugar is in the 20s. Doo xaar the creatinine availability. Foog nga def what you're supposed to do sometimes. So short acting insulin is how available is it? Because loolu time dafa seer de. dafa seer. Cost of diabetes, especially ko xam ne mu ngi jël insulin, mu ngi jël metformin, te sulfonylurea si moom wax nañ ko loolu soo ko mënee avoid ko. Because we want to talk about signs of hypoglycemia as well too. Yeah. Metformin dëgg la baax na am na metformin te xam nga metformin lu baax si garab boobu nekkul pour diabetes rek de. am na jigéen yoo xam ne dañ am polycystic ovarian syndrome PCOS. It's a medical condition gynae yu bari xam nañ ko. They use metformin for it. Okay. Yes, they use metformin for it. So one of the problems with them also is insulin problems. Yes. Most of the conditions with that is people that are obese. Okay. A part of the problems is obesity. Absolutely. That's why I metformin. Absolutely. Because one of the mechanism of mechanism. I think it increased hepatic gluconeogenesis. Yes. Exactly. Waaye lu ma bëggoon a laal tamit xam nga ñu bari lu leen dee sonal. The amount of fake metformin si dëkk bi. Correct. But gis nga suñ Fake garab in general. Boy, African bi dafa ñun suñ problème dafa mel ni danga dee jël tegaat beneen problème. Sometimes you wonder. Xalaatal nga dem ñu am diagnosis bi correct. A1C bi correct. Nga dem nga jënd garab boo xam ne every suba yaa ngi koo jël waaye amuloo looy natee. Parce que fee garab nga jël. Te xam nañ ne Africa 40 to 50% of garab yu nekk in sub-Saharan Africa duñ pass quality control. Man loolu moom bugguma see dugal bu bari sax bala maa dugal suma bopp problème. waaye xam naa ne ñu bari ñu ngi jël metformin boo xam ne nekk du dox. So yow soo nekkee di naan metformin su nekkee nga am garab yi. Often at times I see the patient and say, what's happening? Waaw. Because what it means is, why the question is because if you're taking maximum dose of metformin, your blood sugars are still not controlling. There's something wrong. Yep. It's either garab bi baaxut. wala nekkuloo di jël garab bi si. wala nekkuloo di jël garab bi si kër bi. Yeah. o yaa ngay lekkal lu la neex. yaa ngi lekkal Most of those three things is most of the problems. épitaat ko nit ko xam ko. garab bi baaxut. garab bi baaxut. o jëlloo garab bi. Yep. o yaa ngay def lu la neex. wax dëgg.
It's supposed to use those 3 things usually. wala na nyum kumayata pour ka jibe wato kala never caring nga nyum fo mole manat nan kana ya nke check wato do modor camera ni na tal dorong 5 minutes 10 minutes yoro ke jetata Yeah. you know ka jutu wo fon wala no the repeat law sa cause yene ngene dem security nkata mole ya nke jibe nka wa kol kono kam nke wala nke le ni jibe da sukuro jibe ani la blood pressure ñoo xam ne ñu ngi am mi yalan ko eba yellow kono wala eba orange kono fan pour que jibe e kaje dolu ka jutala wala dolu camera e mon fenka mare bari lafta min fola mobe Gambia wala nyinti ko manat na nyin kumata wala folo e bal ne bo boro min ta kan fa be wote kan fa me wote kada ni ba check e bal ne ba level min don na tara 11 another ka futa 12 another ka futa 14 15 mba ku dantan na kwere la maybe ila do nyaay ma fali wala nteng ila boro man tara kata nyama wala nteng boro nyi mon correct comme docteur Paka nyi min fota wala na ku mayata comme ka murun ka wato nimbi jamba fala ma fa mo fi boro mon betia bari ani nyi nyanda tara nyola ka jibe ka jibe level bo min to ka to jama be ya nyi lonne e ka fe no go nyina be la doron bari bu ka check nyi nyi min aba ka jindil anu courant la mi ko very important pour mo defa abukata am nga fam mi ka fa ka jaar he birinde nyi min doron tata ayo jaaral ama jaara a jindile o wato ame batande ite amira ya jaara barame jaar so rat ne ka je ko amari aka jegi lunki den doron a boyndi wala ya batan yeah the medication adherence is a problem maybe Omar mun nga say last comme kémo lu wax ni rek comme man sax witness na lolu sun one of visits suñ def sun patients yi comme da nga dem no si jël sen vital si ñu realize ne still number sami ñi ngi up nga laaj ko ndax yaa ngi naan sa garab yi mu ne la waaw waaye nga ne ko number si these numbers do not lie no number si duñ fekk no lundo fa ka fe no ko but so defee after mami because I jital so poussé dip léegi soo poussé dip ko man de demba naanu ma ko mbala dama tukki woon fàtte garab yi si kër Demba bi usually it's a week ago. demba bi xam nga sometimes in practice in real practice because li ma de wax mooy ne waraloo ma gëj a gis most of the time when they come back after 3 months they are in relapse. Yeah. Numbers are high. Lu xew I was fine. I was fine and then jëloo sa garab bi. Boppa bi métti wut So what happens? You stop taking your medications and then by you get to the second month, third month bi, the numbers start getting up and you start getting into orange. And that's why you need to come back. So if you have these chronic problems and especially you don't have the mechanism to check at home, Malima, there was standard mooy ne at least a month go and see your doctor. Once a month. The doctor pa lafta ka min ka fula wala nyindo ko natare mari boro nyimbe bulu ila met fomen amam bang kuma yata pro wato ni kamuru loptano ni boro nyeta. Absolutely. Natare tiri tangwala turaje obviously ni minyanda turaje doctor nyanyan balo na ko ila boro nyi bata kanya wala man tara kata. Yo minke ka jama ni futata ntalma ntale do ko ke santo sate ta jama minke ka wala nyindo ko natale bar do mandi na turaje mala njelle turaje ada even no fe bata ka anya. And the other important thing is even ibuka long tool medication or tool. So ni ya na fe ibalong na ni medication olem. So sometimes also you can very important because ni enda taraje bi maybe the other day ba doctor Baji la taraje the other day ba Omar la taraje and na kaydo men di la maybe o kaydo ni filter kaydo ni da taraje bul ak polypharmacy tamit because sometimes tamit ñun healthcare professionals we don't help each other because da nga ñëw si ñun ñu jox la garab nga dem si keneen let's say metformin ñu door la metformin nekkuloo di jël sa metformin bi nga feebar nga daw dem feneen kooku mu ne xam nga la non jël ak glipizide right so yow nga dellu nga door di jël metformin ak glipizide nga am hypoglycemia fekk ñun moo tax ñu ne neewane taanal koo óolu nga des fa because saa yoo dooree sa journey bi ak keneen am na ku la nekku di gis the whole picture no doc hana dafa bari de hana tara bi je kan ku bar mena wakere lumine na tanteya iba 10 le wala 11 lumine ta doctor Paya iba 22 ndaba min dile la ne doctor Paya min dile do sa ta kere sata na be metformin la di bar ba min dile la ne min ba ata kere so su ko defee nga ne moom docteur Paya moom xamul dara wala pour ñu nekk si diaspora bi sax léegi mun nañoo ñu ngi yónnee xaalis moo tax daf dee baax diaspora bi day xam ne mbiri wér-gu-yaram yow da nga war a fay directly to kula toppatoo sa waajur yi because saa yoo yónnee xaalis
dañ laa call ne la waa jël naa garab wala jënd naa garab waa yow you have nothing lu la mun a won ne kii mu ngee tane. boy suñ la yéenee $300 pour garab fekkate woo saako maalo bi jeex na nooy def. saako maalo xew bi ñëw na. xew bi ñëw na wala yekkale. ñu ngi laale. bu Omar dee challenge boo waxee yekkal. buñ fa dugal ndax yu ñu receive. ma ne ko ndax yu ñu receive. last week man du ma wax si weekend. mbiri yekkale bi ak mbiri mbubi julli bi. man du ma si comment. suñ sister si daal doon nañu si daara soo boobu duñ ko laal. man du ma ko laal. waaye lu ma bëgg a rek mooy diaspora bi léegi transparency du fa dee nekk. te ñun daf dee am problème parce que dama dee wax ni si ne sa family member su demee in the lower orange wala red ñun mënuñ laa dimbale. It's too late. So waaye diaspora bi si leen dee gën a sawar because fekka lum leen jaral ñu ne gis diaspora yoo xam ne suñ leen waxee ne sa fayal $10,000. This time you're fighting debt. ñu ne la am mu ngi nii. So nañ door di invest early in the lii nii in the funnel su ko defee yow nga mun a xam ne ok fooy dugal xaalis nit ki wérgu yaram bi mun nga koo nata te dama war a nata suma sukkur bi léegi sax. Is transparency is very important waaye ñun tamit as healthcare professionals si dañ war di gën a jokko moo tax electronic health records dafa baax because danga dee mën a xam ne kii buñ dooree woon Ismaila bu mu ñëwee daal 6.5 la dooree woon so metformin bi dooroon na di ko jël bu mu ñëwee next time 5.6 la woon so dafa mel ni kii mu ngi jël garab bi jarut ñu change garab bi waaye man su ma delsee 6.5 laa dooree woon nga jox ma metformin suma mu ngi dem ba 8.5 comme noo ko waxee si nga door di laajte the three things fan nga nekk di jëndee garab ndax yaa ngi naan sa garab bi ak lan nga nekk di lekka those are always very easy te nit ki du la mën a fenal parce que soo ko natee di nga ne oncle wax dëgg neex yàlla machine bi duy fen nag de so am na loo nekk di jël waaye tamit ñoo am nañ diabetes since maa ngi waxtaan mbiri garab am na garab yoo xam ne daf day increase sa blood sugar bi especially steroids. léegi mun nga am inflammation nga dem ñu jox la steroids loo xam ne daf dee wàññi inflammation. waaye nu mu dee wàññi inflammation once again garab bu pure amul dama ko dee wax nit all the time mun naa jagar fii di yaxa fele so da ngaa gis ne su nekkee ñu ngi laa jox steroid dose te yow yaa ngi struggle sa blood sugars are always not in control ñëwal docteur bi mun laa aar pour make sure ne yaa ngi check sa blood sugar yi wala suñ la mënee jox something loo xam ne mun na koo mitigate ñu def loolu. waaye lu ma dee wax mooy xalaatal koo xam ne xamut sax ne ñu ngi diabetic right saa yu nekk ñu ngi jël steroid dose because they have chronic inflammation boobu tey beneen forme damage bu mu nekk di damage la as well too so loolu moom is very very important waaye medication therapy management su nekkee insulin la obviously nga jàng naka nga war a jëlee insulin mun a ràññee yan façon insulin yi waaye doc ñu ngi jegeen si soo nañ door di waxee symptoms of hypoglycemia lan mooy hypoglycemia because dégg la hyper mooy ne dafa jóg ba si kaw waaye xam ne ni ñu am diabetes tamit seen blood sugar bi daf dee mun a bécceeku so lan mooy hypoglycemia lan la nit ki war di bàyyi xel surtout weeru koor buñ nekk nii fu mu nekk nii a lot of our diabetic patients they are at risk of hypoglycemia meaning yow fu mu nekk nii deret comme noo ko doon waaye deret mooy fuel suñu yaram bi sukur mooy fuel suñu yaram bi so glucose level bi su looyee rek sa brain bi daf ko dee door di affect daf dee affect yeneen soo ma bàyyi la nga laal si loolu waal kee moom mu check suma bos blood sugar is a very important thing in our bodies and mooy the fuel mooy essence buy dawal yaram bi and the way it becomes a problem su baree it can also be a problem su looyee moto su amut essence du daw and so jël sa garab bi and like I said we have problems with people taking poly medications yoo xam ne mun naa wàccee blood sugar bi very very quickly things like down in sulfonylureas nga start di sa time bi jot na nga start di lox shaky trembles nga start di ñaxa nga start di miir mel ni di confused da xamatuloo di xàmmee di ràññee yooyu are the most dangerous things to do. No, coma. You can go to coma. You can just shut down. I'm not. Last year when we were in Hajj in Mecca, Fajar, they mo tore ñu almost mo nek ne am na benn ujaaj boo xam ne was collapsed. Hey, Allahu Akbar. Mu ne 8.3. 8.3. 3 millimeter more yow. So halaatal man 5.6. Within 15 minutes of ndox ak just 3 teaspoons of sugar. Suma blood sugar bi dem na be 3.3
8.3 te man bu ma dooree woon maa ngi woon 6.5 Yep. ma naan tea ak lem after 1 hour mu wàcca 5.6 léegi within 15 minutes ak just 3 teaspoons of sukur ak ndox suma blood sugar bi dem na ba 8.3 Wahala. comme ak lii nu mu tuutiyee nii comme so Doc dama la bëgg a laaj honey bi is it refined honey mbala pure one la no pure honey la good so bi pure honey la good so moo tax dama ne wane soo waree taana sukura lem jëral lem wala sooy taana sax brown sugar less refined waaye lii mu ngi laa wane man su ma amoon diabetes fu mu nekk nii amuma machine right lii ndogu la Non, li tii bi la si ndogu bi. tii bi si ndogu la Mburu bote bi ñëwul. boole si Or mbuuru snack bi or whatever you boole si maalo wonjo gaa ñu indil ma te da nga ko ma Wonjo. waaye ma naan benn right ak ataaya ma ataaya so I could easily go to 22 right easy. si guddi si right Xëy suba ñu eena. Nijaay. Xëda. Nijaay bi du jóg. Non, nijaay bi du jóg. Ñuy dee. dégg naa dégg Du jóg. dégg naa dégg Yow happen to many homes. dégg naa dégg Nga tëdd rek nelaw yi du jóg. That is what happen to many homes. dégg naa dégg waaw akañ This is diabetic or high blood pressure bi ewu na stroke na. Xaafi yaram bi dee na mënatut a dox. mu ne tudd dox I agree Lii moo dee xew. This is what happen classically. Yep. Su ko defee xale yi yuuxu woy papa dee na. Jabar ji wu yuuxu woy sama nijaay dee na. waaw fekk tamit famille bi bokk nañ suñu ko rey moom de léegi lañ fi jógee Ñu naa fi jógee moom guddi gi lañ doon waxtaan lekk. Omar bari wol naal ben jiibee ka ñu ka ja kuma mun nga ko explain what just happened nii naa ñëw foofu no comme bari wol lafta fo de ñu kuma ta baake yeah kada dina tara dina cege ka fo ñu ko handa meta ñi na la ñu meta fet bu ka fekke bu ka ji bu ka way ke way to ñala fa de way dok yaa nga pese lu dëgër fit yoo xam ne te ñoo ne ay abu Non, Gambien moo dëgër fit. non dañ dégg fi ka ko be faya te góor yaa ngi te góor yi la de Ñooñu la. always góor yi ñooñu la you know ala la hafta no ya ga ko dik ma fa bizinde no meta tan ma garab mum fa no woro bi jël Nga du ko naan. du ko naan du ko naan you know comme ni docteur ya fa ñame tama sirot bi jëm yalan ko ñing diabetic kake wala ñaati ñaa ni hakilo sa Gambia mo be ñaa problème mo be bi daka ay unit you know and mu areal de mi yalan ko they are very limited in the country mo be min problème mo be you know so particularly the vitality area so itala results anin dogla results a analyze galle altol le sukuro min ha ntelle amen ya jam talbeta 7.5 janni iba minna kemo ite tamu be yani daba mina woro anin tombo woro wala ayole bonde okay bireng namin woro wala anin tombo lulu Ñu ngi sukur kafuta sukur. futal ha anu sukuro sukuro no lo dama nyindo nying no la Asin ken dingo. oye ko poison nying nyindo oye ko poison poison yalong watu do tar watu mba da samol innovare ko baji en tara teaspoon ba ko dan kada moro kamen Ah. fula no la ken funga ko ne ko kimo harula ko joge kam ne katak ga ko ndaka dina dur foog naa benn si driver yi la woon de ñoo defoon 7 teaspoons dem ak Philip la te Philippe mu ngi téye place Philip la maa ngi xool Philippe mi ngi Philippe yaa ngi seetaan ñu ngi laa doon daala de Nama nañ la. Waa ji nama nañ la. kada after kam min kan nyima ba nyo kotole ba ka tare banna you know but after with time with time yeah ikata la larin tablo kam mo buka mo buga am exactly alhamdulillah 7 ma maa ngi te xam nga waxuma ko dara de maa ngi toog maa ngi gis waa ji agsi mu teg place am nag du dor di def 1 2 dang ko def ba mu saf non dama tiit sax ma ne ko yow lii la nii te every single day so xalaatal just lii impact bi so kemo doctor fana analyze galle doctor ay min follow ke wala jinti ko T aning Leo ñi manqué refine Leo te ñi mu pure Leo you know manqué refine ko ja sabala kije pure Leo ay wol kala jikando nde sukuro kana jikando bringa ayata ay woro anin tombo lulu ate yoro soto before abe Leo kala before aba Leo kala bra Leo ke ay lulu anin tombo woro ay woro soto akamita ko ajita ni ajibe after 1 hour after 1 hour kabri montoro wata kilom kabri monto wata kilom banta ala bula suga nyinjita la amon fede nina anata ko deke anata sukuro nyinta nyindo ayo ke ko Poison on docteur ko na ko de poison poison oye ko ko jar poison saba
comme ko nyindo ko jar saba lulu ni woro nyindo ko jar saba yo le kijam point sinoni acceda tata 8.3 15 minutes. So 15 minutes doron 15 minutes montoro tan wato tan ni lulu ayo doron nek nyindo do 1 hour yolta han wa man amanta santa ba dum comme ko ka tandal lo ko nyindi nyin ila amanke kelenti ñi fiber soto day ha su nekkoon ndogu maa ngi am diabetes naanuma garab kaasi tii bi rek yóbbu na ma 8.3 mbuuru bi ñëwut maalo bi ñëwut fruit si ñëwut so easily yow mun ngaa sa blood sugar bi mun naa egg ba nga xam ne mooy xaru rek non dafa bëri façon moo tax nga gis ne at least dama dee wane su nekkee yaa ngay play football su nekkoon ne lii nawetaan la woon wala maa ngay play ma soxla sukur lu ma def nii moo gën a baax nga jël butéelu ndox rek def si sukur easily cause daf dee dem sa yaram bi immediately fekk yaa ngi koo lakka as well too moo tax ñu bari suñ dee exercise da ngaa gis ne even sports drinks dañ ko design on pour athletes yi cause xam nañ ne mënuloo leen a jox tàndarma dafa yii sukur bi dafa teel a agsi honey bi dafa yii ice cream bi ak ice cream bàyyi ak canned drink bi ice cream bi right te or na ma ne yow Omar sa bos is interesting because sa yaram bi in the hour buñ fi toog suñ waroon na nata kan moo gën a génnee insulin sa bos la Definitely. waaye dafa fekk yow amuloo insulin resistance comme noo ko waxee rek yaram bi daf ko recognize rek so yaram bi dafa def moo liggéey dafa fo mu ngee fight dafa fekk yow amuloo diabetes meaning yow sa pancreas bi dara jotu ko waaye su ko dara fu mu nekk nii dooroon na di caalit right because yow fu mu nekk nii 3 teaspoons of sugar teaspoon bu nekk is about 4 grams so dafa mel ni man 12 grams of sugar laa consume waaye sa canned drink bi has 33 grams of sugar so dafa mel ni man su ma naanoon canned drink bi 8.3 bi xam naa 10 la doon dem as well so just pour mun a analyse people waaye yaa ngi doon wax mbiri hypoglycemia is very important moo tax da ngaa gis ne ñoo xam ne seen sukur bi su wàccee torop nga nata ko lu ma def nii sax grawut jëloon ndoxa sukur rek sukur bi sax sukur bi rek nga seex ko waaye da nga koo nata rek pour mu regularize ko as well too waaye bilaay sukur dañ ko war a ooyee poison xam nga nit yu bari soo leen dee wax mbiri sukur dañ dee last episode bi am na ñu bari déglu nañ ko suñ segment ni sukur bi a lot of people dafa ubbi seen boti so man lu ma bëgg a xoop rek as ñuy door di wrap up mooy nit yi gën a war a bàyyi xel ne sukur nekkatut waruñ ko xooyee sukur dañ ko war a xooyee poison non poison la te sukur dafa utee because tey fu mu nekk nii illustrate nañ ne tamit refined process lii suñ yaram yi was not designed pour process ko moo tax yaa ko dee ay metabolic disease daf dee confuse suñ yaram yi ba nga xam ne sukur bu dee dugga suñ deret bi dafa bari torop lii is natural so yaram bi daf ko dee aar te tàndarma bi comme niñ ko waxee loo xam ne sukur bu am fibre la moo tax dama dee wax nit ne soo waree naan orange juice lekkal sorans bi because sorans bi sukur bi ñu ngi ko lomas ak fibre so da ngaa gis ne nanka laay dugal sukur bi sa deret bi te gis nañ ko si tàndarma because moo tax tàndarma bi dama dee wax nit ne it's perfect even xida sax lekkal tàndarma because energy bi nanka moo tax time yonente bi sax ñun bi laay yàlla daf ñu dee dégtal lu bari pour dimbale ñu cause doo dee musa dégga historically suñ yonente yi sax ñu ne la sukur it's not design lii accident lii tubaab yi bëggoon a lii nit ku ñuul daf ko war a lekk sax non man lu ma dee xalaat si sukur man saa yi soo xoolee sukur dama ne suñ maamati maami lii tax na ñu def leen slaves industrial revolution bi sugar plantation si Sénégambie bi yëpp ñu yóbbu ay si Caribbean bi pour lii la sugar cane ñu yóbbu ko ñu process ko cause ñi ci seen croissant yi ak seen bagel yi yëpp dañ si bëggoon a def sukur and it created this big addiction suñ human bodies yi genetically were not designed to handle processed sugar waaye léegi da ngaa gis ne ñu ngi dump sugar su suñ système bi for so much te jaru ko so please alternative measures si moom nañ door di ko lii nii waaye ñu door di tëj parce que am na ñoo xam ne reer a goj te man fu mu nekk nii dama ragal sax parce que fu mu nekk nii suma reer bi sax dama ko war a xalaataat parce que suma sukkur baa ngi dem beneen place but kéemo askan bi waxtaan nañ lu bari si mbiri diabetes lan nga leen war a mun a bàyyee tawa min bulala mol bulu doron wala ñinte komin ko fulo e programme ni noma ko programme ni jibe programme bundal tum yalan ko karan dulalam anen kacha dula campagne en comme na fanyam normal campagne lam bari nka jata kende afana kachaje anu kewol be fan
mako da no nyaade dimbayal bebe fanyi mako da nyame fulan jang wala nyiti ko fambulo min bulala mol wala nyiti ko kana tu e fambulo o wato mi yalon ko kol tamite bulu ini borba yana ta loptano to wala ta docteur ya ka docteur dani wala tem fan ke bodo ndikete samba banjul del biya na baka diya molle baka diya jaral lay para yana akoy ko nte mako de no jante ta jana wala kadi faral paper safe bolam to nyaati abaka diya molle so mba mun bulala mul bulo wala nyindi ko ka fenti juna kata yela pressure jibi ani la blood sugar andum fulan nyambo bulala healthcare provider so bulu comme docteur paya fa nyame mbadi healthcare provider so wala nyindi ko ning mo natanam na kata na time mota ni health educate very important comme fa nyame health education nyim ya try every other information mi yalan ko inenta ka long amare buri ya long abul bari kana kataba pour ka borul dial do wara pour ka cool falling kataba ke mo kula te mi yalan ko akamtala comme ya fa nyame bara mo nyi ya ma bole bari ma jaar kataba muruna na ko teke na jama ka moy ka kunun damala botana loptano bi fana na murunde je wala kununa bota je abanta kadu jama kulbi je mi yalan ko mba keno la comme ka fo jama na kacha kon kara fulalam ida min natan kan atara karolam atara litakana wala atara nyanta min kala make wala dan dal fana na karol dal yep so ni ajibe rek jata ken wato wata katara wolt bannin kacha ka kunje ka dara ma ka hani kana ka fo inanta kam minke sabanjang wala ni ko janim bita mba fala docteur Kante ko mi anan ka ba gunju I know the burden aka minke gunjura ka kata bake ka patient de mi anan ko they having diabetes and hypertension ke wala mul mi anan ko milka nana jaka sia bake aning nakoli sol mi anan ko bi aning nakoli ko be mi anan ko they are really trying ka dum comme docteur jabi ka fa nyamen dor ni patient do nata nan e ka kata ina comme fiya kono do ina ka nyu saba be kala fi malay ko ya samba e fa nan katara ka muta ka to wado do bi to ya to da ne nyin jibe aka fo ko on ridebule hay amari kana nyame wato do je aka kawo ko ya bak aka nya fo ngelo aka tara wala jala muto ka fankan aka moment la mi yalon ko ni ma ko doro mba fo la mare ando mu kula de mi yalon ko to ya nteya amon kula ya no pour ko ni rectify definitely nimba to nya fo la dona to nya ba kadu na tara to nya lungo lo ke la boro tal ko min ka fa nyame ke la boro ta nyama na ba nyama for maybe metformin 500 mg bol tala tilo kono lunkele ta futala wato mi anan ko be metformin dafala fo 2000 mg wala 3000 mg glyphosate so ni kam muru ke len ni jibe e ke la burol ta nyama doron abinale anu labon diamu chamfaka wala ni ko diabetic mo fenati mi anan ko abukata courant wala mi anan ko abukata fok mo liyo soto na mind kono ka ko ten ntemede ni boro min ntiamina docteur ko ajital sa abantara botanta balo kono amantaroñi ala barka baake doc man moom tey lu ma wax gaay mooy comme yow mu ñu toog di ñu déglu ni sa responsibilité la nga xam si ban zone nga nekk si funnel buñ explain fii docteur Badji bu mu jot a explain fii nii weda yaa ngi si sa green zone bi yellow orange wala red man xam naa si zone bu ma nekk ak ice cream bi yëpp xam naa man si zone bu ma nekk so yow nag yow tamit sa responsabilité la nga jógee fii nii ëllëg soo ñu seetaanee ba pare nga dem si fu la ne foo xamee ne dinañ la mun a jox comprehensive data about si sa wér-gu-yaram ndax loolu tamit sa responsibilité because nit ku nekk sa yaram bi da nga ko ameel aaxa parce que aaxa bi mooy nga xam loo faa dugal ak lu faa génn su fekkee ne yow diabétique sa responsibilité la tamit bul nangu kenn jox la blind treatment soo demee lopitaan xamal garab bi lu tax ñu la koy jox if the medications are not working make sure communicatal si docteur bu la ko prescribe rather than ngay dem source keneen else because of ñun ñu bëri ñun Gambian si bëri dañoo change docteur without duñ dee yóbbu suñ garab yuñ doon force jël te loolu soo ko defee dafaa dimbale docteur bu laa prescribe fa la ne leen su fekkee ne nag you are not diabetic man lu ma laa advice mooy take your food as your medicine otherwise a day will come you will take your medicine as your food boy baala de boy boobu baala boy fogaat ko waat boy tuña la fa de dafa am solo de boobu dañ ko trademark ma ne leen waxaat ko take your food as your medicine soo ko defut bés dina ñëw sa garab yi di nga ko jël comme ça
lekk boobu àgga na akoy la domoro yaata akoy la boro non de lumina boro ñi bata la akoy la domoro de exactly boobu dañ koo trademark boobu ne suñ gaay nañ ko def caption quote and quote ah code la de non mooy dëgga waaw te loolu soo fa àggee rek dafa fekk ne comme feebar bi àgg na foo xamee ne duñ ko mun a te na gaa dugga saal exactly te loolu bëggoon naa ko wax dëgg parce que man dafa am lu ma seetlu si patients yu ma jot a interact ak comme suñ up country patients ñoo xamee ne ni ñu ngi si remote areas bi dama gis ne ñooñu seen sugar level bi ñoo ko dee gën a mën a contrôle yéen waa Kombo dina waa combo bi waaw mooy dëgg because of ñooñu loo leen wax advice boo leen jox dañ koo def kañ soo leen waxee ne la bu lekk suppa kanja duñ lekk suppa kanja te ñoo gën a actif soo leen fekkee dog ñi ngi active ñi ngi liggéey nice ñi ngi over healthy te Kombo moom te ñun fii koo fekkee yaa ngi toog sa office dëgg la dawal sa moto doo te exercise doo exercise doo exercise weeru koor bi especially fu mu nekk nii moom nga ne yaa ngi oor doo exercise soo garab bi tamit su fekkee ne yow lii nii yëpp def nga ko yaa ngi jël di right medications yaa ngi lii but exercise daf si baax loolu tamit soo ko defut tamit am na lu bëri lu ma mujjee yaaxal exercise si mbaar bi la bokk exercise si mbaar bi la bokk su dul loolu rek di nga rëcca di nga rëcca de te ñun duñ la mën a pousse non ñun kay duñ la mën a pousse pila bi moom ban pila dangaa bëta pila bi non pila bi mooy foo dee fajoo rek waaye nit ki su diisee ba diis doo ko ental non doo ko mën a antal antal de doo ko mën a antal doo ko mën a antal docteur alaaji docteur wax nañ fi lu bari waaw wax dëgg ne xeela du bari wax rek waaye comme li ma dee wax mooy ne ñun si dëkk bi lañ dëkka li ñoo wax mooy li ñooy gis ak li ñooy dunda te comme ni nga ko commencé woon ku nekk rek am na koo xam ko am diabetes wala high blood pressure te yaa ngay bàyyi xel nu moo dundee sometimes it's very difficult even ñun as healthcare professionals pour nga wax ak certain nit ne ko bàyyi lii mu topp mu déglu la and especially what they tell you is bu ma juróo ba tey maa ngi def lii what they tell you why things have changed you've become older your body has become weakened new Mercedes is not the same as a 50-year-old Mercedes we should accept that and when it comes and nobody is immune to these problems as we said earlier and these are not sentenced to death the best thing like Omar said su la li dalee jëlal sa garab bi comme ni ñu la ko waxee en sol ne yaa ngi def li docteur yi wax docteur bi lim la wax lim jàngal lim xam la docteur yi mbedd bi nag lim dégg wala lim xalaat la laa wax so gisee lots of confusion in the town is because a lot of people are saying things yoo xam ne xamuñ ko dañoo wax li leen neex rek wala liñ xamut and faju dafa expensive so staying healthy is cheaper and we urge people to stay healthy so feebaree itam again déglu liñ la wax because there is a lot of burden if you look at this machine is $1,700 it only comes with 10 strips and this is going to last you if you're doing it 3 times a week it's going to last you 3 weeks if you buy the strip of 50 strips this is $1,500 again that is going to last you for 2-3 months again ñi fay xaalis pour wérgu yaram it's the same person who is dimbaling you pour nga lekka who is dimbaling you pour nga dem ngénte who is dimbaling you pour takka bi buñ fàtte ne ñooñu tam ay human beings nañ axala so if you are able to look after your health with 500 milligrams of metformin by doing other things yaa axi emal si loolu nga dimbale nga xalaat ki laa dimbale parce que tey again if you have a blood sugar xamuloo lu moo jar you don't care what it costs because somebody else is buying it you don't have to waste the strips you don't have to check your blood pressure or blood sugar every day because again what it does is it increases the stress and it makes you worry and that also have an affecting to your numbers twice a week if you're stable is enough sometimes even once a week is enough if you're stable if you're having your numbers under 10 once a week is enough if you have 50 strips once a week this is a whole year for benn box strip dina aga so dina oyof si kii jinda so doone maa ngi jël garab suma sugar bi mu ngi 10 lu ma neex lekka lu ma neex def and you don't care I said it jokingly léegi-léegi nga xëy suba
nijaay du jóg it's because of all these loads that you're doing weeri koor bi lekk nga lu la neex nga dem tëdd nelaw and you wake up and you have a problem and fetch is difficult could them in certain public places where you sometimes you struggle to get even saline and when you come with this DKA this is what you need now so sometimes there are times in the country that it's not available recently and which means that we just have to lose you just because you were born in Gambia just because you were also not listening to your advice of your doctors so these are things yoo xam ne ni man loolu laay muddi bàyyi xel nit suñ la waxee li jarul dépression jarul stress jarul jëlal sa docteur lim la wax and take your medications and you're usually fine and our doors are usually open come and get yourself checked if you have a chronic problem waruta it should not be normal pour nga ko jéggi sa docteur it should not be normal at least every 3 months to you once that is when you're stable which means that your numbers are really really stable that you know that nothing is going on but at least lu mu bon 3 months you should come and see your doctor and bottom line is we are not saying all of these things because from ham nañ we're just saying the little things that we know there might be things that we said that is wrong or inappropriate again yàlla mooy ko mut ñun mutuñ doomi aadama nañ out of goodwill moo tax ñuy wax and again we appreciate the fact that really the population is getting interest to these things past week before Duga people were talk about the program and su la jaralee nga toog 2 hours to listen to Jambar means ne jaral na la ko and again we are here also not because we are idle but we think it's beneficial to the community we could have done other things why this is also our social and moral obligation back to the community and we appreciate that fact di gërëm yàlla bi nga xam ne ni moo ñu may kattan bi ñu fi toogee ak the people that are listening kon jërëjëf ba beneen am na solo no jërëjëf te man fu ma ko dooree rek foofu laa ko emale ñu ne léegi soo amee naxar mun na la jox motivation ak kattan pour nga bugg a see def dara ñu bari dundee understand suma motivation lu tax saa yu nekk dama dee waxtaan mbiri diabetes ak hypertension xam naa lan la def suma family te man dama dee always wax ne suma maam su dundoon tey duma yàlla de waaye information bi about disease yu ko sonal ak système yi fajookaay yu fi nekk technology bu available mënoon naa see def dara so dëgg la mënumaa indiwaat suma maam nag waaye am na maami keneen ak keneen boo xam ne waxtaan bu ñooy wax ni ñooy jéem a dimbalee suñ dëkk bi mun naa tax keneen maami keneen jot a gis setaan moo tax luñ dee def dafa am solo mutuñ loolu moom dëgg la waaye ñu ko dee seetaan tamit di ko share di leen wax ne jërëjëf ñun dañ liggéey tey si suba comme ni ko docteur Pa waxee waaye ñu ngi fi ba 11 si guddi waaye dangaa gis ne tamit waxtaan yu am solo moo war a gën a occupy suñ ecosystème bi because suñ waxee dëgg tamit media buñ nekk di consume nekkul di ñu dimbale doomi aadama nag moom ñun ñëpp yàlla benn yaram la ñu jox daf ñu ko dénk sax so lu waay def boppam moomuñ ko de daf ñu ko dénk dafa mel ni xam-xam bu mu dee dugal su ñun man na ma ko dee xoole ne lu ñooy def nii jaamu yàlla la because yàlla su la joxee xam-xam the best of you is one who learns and teaches somebody else loolu yàlla sax wax na la ñu ko right. I'll just give a story. When I was coming from my house, sorry to cut you off. There was a time Prophet Musa was, oh God, I'm tired. Everybody's asking questions and I'm tired. There was 70,000 in the unit the year in the, and nobody came to him. Like, yeah, hell, I don't son of the boy. And sometimes the things that we have among us, within us, we might feel the pressure on us. Why are daf ñu ko dénka to give it out. Angale ne to whom much is giving, much is expected. Like you rightly said, we spend all this time here for this because I think a lot of things we are invested in us as well. Boo xam ne ni ndimbali yàlla la. Moo tax it's good ne we just give it out again. te di ko wax si local language sax because jàngi tubaab yi
jàngi tubaab or English language la ñu ñëpp jànga waaye da ngaa gis ne ñun tamit gestuwaat nañ xam ne suñ communication buñ daan def yu bari as a company English rek lañ daan laakat te ñu ngay bàyyi askan bi gannaaw so man ak suma olof bu farax bi ak suma man katu seki bi yëpp ñu ngay try ba pare Gambien moom du Gambien rek Gambien ñu nekk si diaspora bi tamit di leen wax jërëjëf yéen a ngi seetaan show bi funnel bi moom lu ma leen di diktal rek koo xam ne am nga sa waajur bu nekk biir Gambia yow war ngaa xam fan si funnel bi la sa family member toll soo ñëwee su ñun wasalaam neen la jox cër waaye soo mënutee ñëw su ñun sa jógal si sa mbiri wér gu yaram because white coat si moom whether you like it or not one day you will see us so you do it earlier it's cheaper better for you. soo ko leetee def mooy noonu waaye di continuer di ñaanal ni si tamit si weer bu sell buñ nekk nii yàlla continuer dañu jox ñëpp wér gu yaram diggi weeru ko taxut nga war a bàyyi sa mbiri wér gu yaram lii comme ni ma ko waxee du dee dog sa or bi ñun buñ dooree company bi for 5 years benn Gambian musuta fay pour mun a xam sa sukkur bi fan la toll te loolu moom dama dee wax alhamdulillah because bariwuñ xaalis bariwuñ kàttan waaye di fàttaliku maa si suma maam yi maa si papi Omar yi moo tax ñu xam ne lii foog nga oyofal ko nit yi pour nu mu bon gaay mun a xam fuñ toll so jërëjëf ba beneen yoon question si nag moom dañ Jàmbaar of the week waxuñ ko tey de. hey jàmbaar of the week tey wax dëggaane yàlla non duñ ko tëj te amuñ jàmbaar of the week foog ñu wër rek tey naka la wóor tey kan la. nañ ko jox noosi jàmbaar Dawud de ke moo shout out na to collègue am boobu jox naa ko docteur Kante. nañ ko jox jox naa ko suma nañ ko gars OPD. nañ ko jox healthcare jàmbaar of the week Healthcare. every single healthcare professional si biir Gambia yéen ay jàmbaar ngeen dëkk bi dañ dee neexa kaas 1 2 rek ñu ne ñoom doc health system bi daan nii nurse si nii any healthcare professional who chooses Gambia suñu réew bi pour toog fi liggéey ko soo ko waxutee jërëjëf Yep. bu ko wax dara ñooñu dañ soxla ñaan ñooñu dañ soxla ñu leen dimbale dañ leen soxla ñu leen jaajëfal because Gambia is the hardest place Practice. to practice any healthcare professional And te you man are xam one naa of si the dara gis naa poorest si to dara practice. te ñeneen dëkk yi luñ dee make in 1 hour léegi daf dee ëpp suñ healthcare professionals si luñ dee make si weer bi yëpp right so jàmbaar of the week all the Gambian healthcare professionals si any person who's working am na ñu fi toog ñu ñëpp si lañ bokka right di leen wax jërëjëf di leen wax yenn leen yàlla gën a yokkal kàttan yokkal leen xam-xam ubbil leen bulti wërsëg du ma ñaan sax ngeen may leen xoli muñ. xoli muñ waaye déedéet buñ ñaan sa gaay tukki tekki yal ngeen toog Gambia tekki non dégg la de Yes. ñëpp a bugg a daw ñëpp a déedéet yal leen toog be average nurse di yóbbu $100,000 yi kër net amiin ko dégg la amiin. private sector bi non am na dara ok amiin amiin. honest tekki sa non amiin ba tekki sa dëkk dara ngir ko dara ngir ko ne. docteur Pa kanata maka yin duwa ke jena kan docteur Pa kanata déedéet maka waaye sooy tukki nga dem yokk xam-xam yeah del si waat waaye nga del si fekk fi Gambia boo xam ne right mun na laa jox yow what you do Yep. right ku mun a génn nag moom demal sutural sa famille waaye man lu ma dee ñaan mooy nga tekki fii am na solo moo private sector di leen jox seen cër government bi toll boo xam ne ay kër moto am na dëkk yoo xam ne du kër du moto any kind of At one service time, there are a lot of Ghanaian colleagues here. yeah But now you don't see them here. Do you realize that? doo leen dee gis Because in Ghana, that's what they did. Tell them They they build, said they that. build an estate for them. Give them car, sabundiker moto. te yaa ngi gis maasi Canada yi Yeah. fu ñu dee ut si healthcare professional Africa Africa Because it's cheap. Because if you're paying my salary average is let's say $1,000, I want maybe $6,000 to $7,000 in Canada, for example. and it's not only cheap And you guys are talented yes, the African and also, is talented and also, if you spend, if you have $7,000 and send it to Gambia, yaa ngi cool yeah African healthcare professional, even in the USA, ñun African healthcare professionals yi so every African toogoon bitim réew ne dañoo ñibbi Africa will have the best healthcare system in the world. We are talented waaye ku mun a am chance pour dem jàngi nga dem jàngi ñun kontaan nañ benn su suñ boy si camp bi Mr Aliou moom dem na yokk xam-xam so di ko ñaanal tamit Aliou jërëjëf patients yi yëpp xam naa nañ la nama
waaye jàmbaar of the week comme noonu lañ ko waxee ku nekk foog mu joxe benn healthcare professional Yeah, it's a ko problem. bëgg a jox cër koo xam ne loxoom jaar na si yow. man Limaamu Haydara Limaamu Haydara nte mi adnan ko Limaamu Haydara na do ko follow in 2019 atalkata na fourth officer in charge bara man dawoto any initiative na min kamanan akam mako ya kam bake and bring innovate kaya moy atana follow keta mo follow de mi an ko encourage kana Dr. Baji ya na do ko kada ka fanya you are very talented, you are gifted, you know iko cool keno Limaamu ni be program jibe kan. Thank you. And atalat na fanan keta midwife out. Alhamdulillah. Ams healthcare professional. man yow laa ko jox waaye Hey, boy. non xoolal yow xamal ma xam jaruma xuusi bi yaa ngi baax. Alhamdulillah. jox naa la ko Doc. Me, I have a lot of people that had helped me through to become what I am today. I'll give it to Ajay Fatou. Okay. Dama uti jabar. No, I'll give it to Ajay Fatou. Foog mu jox ko Adja Fatou. ñu ne góor lum ñeme. Because am na ko nekk si booram. Oh man, ba nga heli every time Dr. Pada. No, because the truth mooy ne. Because the truth is ne. Boy, it's already midnight and Ajay Fatou is alone at home letting me do this comfortably. Moom mooy musu ñi ma last week amut ñen ñu la No, maa ngi baax. Maa ngi baax. no dog No, maa ngi baax. amut ñen ñu la DM si No, road maa ngi baax. Maa ngi baax. No. So- Sonny is one of the best talented. yeah man So yeah, I mean, I'm here and she's at home. She's letting me do this freely. Yeah. It could have been a problem. And the fact that it's not a problem, she knows that I'm needed in this country. There are times you have if I have to do this or do a home service in the night, she comes with me. When I get stuck at work, in a patient in front of me, so much I call her, well, I have this and I don't know what to do, and she helps me through it. So she's a partner. Yeah. And So sister. sister Ismaila. Somebody motivate boy. no man foog ma taga rek Wait. non dama taga After very dama taga After very non waxuma after weer waaye dama taga daal kay moom dama taga daal But Yeah, it's difficult to find one healthcare professional. But Yeah, it's difficult. in the 5 years of being in Gambia, there's one nurse, Marie Gomez, Bundo. Bundung. The fu mu nekk nii, she's at the Ministry of Health. Nu ma ko daan observé xam nga Marie liggéey na moom. Kooku nu mu daan téye Bundung. To me, she's one of the most impressive healthcare professionals that Gambia has. Yeah. From a leadership standpoint. Very well. As well too. Te géjoon naa ko gis, and I know she has a private practice as well too in Farato. Donc xam nga ne ma doon def ma training midwifery. Wow. Fekkoon naa ko juutee doon Bundo. Mu ne du fa toog. Te am na qualification. Yeah. You know lu ma wax dafa bëgg a dem liggéey. Yeah. Seetal loolu. Loolu mënuma ko believe. Te what happened is the reality moo nekk ne people are working to be there. Yes. Nii ñu ngay dem jàng pour nekk foofu. kañ. Mu ne moom non kii moom I'm very uncomfortable here. Lii du suma liggéey. I have to be at the ward. yeah Nga xalaat labor ward nu mu dee difficult. Difficulté. How difficult it is to be talking to patients. Mu ne loolu la bëgg a def. But su ma la ne jàmbaar dégg Marie Gomez. Yeah. So di la wax thank you for your service. Yow ak obviously healthcare professionals yu dee liggéey in Overex yëpp. Yéen ñëpp ñu fi toog. Because xam ngeen fuñ jaar ak xam naa yéen how much ngeen dee dugal si seen liggéey bi pour toppatoo patients yi, including my own mother. Man dama dee wax ne bala ngaa óolu nit nga óolu ko ak sa yaay. And everybody else in your family. But Jambar of the Week, thank you for your service. All the healthcare professionals in the Gambia and people that are abroad. Because léegi tamit am na yenn healthcare professionals yoo xam ne génn nekkuñ Gambia waaye doon nañ di liggéey Gambia. Doon nañ di invest Gambia. Am na ñu dee dem ak a ñëw. Especially ñoo xam ne seen specialty bariwut Gambia. As well too. Di leen ndokkale di leen wax ne thank you for your service. And on that note, Kampi, beneen yoon. ba beneen yoon, Jox naa leen ñaar. you know, bless man wàññi leen poison bi man ma dem jéem a press up tuuti pour génnee sukkur bu nekk suma yaram bi. Thank you Daily Dose, Iris Studios Yes. as well. Jërë ngeen jëf. Seetaan leen show bi, like, subscribe, Daily Dose YouTube, share the page, Kampe Jambar, every Sunday. Ñëw leen ngeen check seen mbiri wérgu yaram, blood pressure check today, doc or if anything is even better pour nga ñëw sooy or because then they mën a def fasting check ba beneen yoon wasalaam.